Welcome, welcome, welcome. We're gonna rock and roll. And we're gonna close this backpack and we're gonna go all the way to the mountain. Last week of 2023, special march, rock and roll march to the mountain. Let's go get heavy set. We're gonna go overtime every time. Stretch before commencing. Welcome to the RAW. Put it in the backpack. And off we rock and that roll from the park, from the bench. Let's go. Going east, going east, going east. In steel toe boots, in steel toe boots. We're going all the way to the mountain on this 26th of December. I'm grateful, thankful, gonna say my gratitude as I always do. Turn your heads left and right, left and right, left and right before you cross the street. Even if there's a stop sign, for security reasons, please double check your corners when you cross the streets. My citizen advice as the people's artist, athlete, philosopher going from my neighborhood. Of course, I gotta give a salutation to those who are gonna pick up the garbage here. My brothers and sisters, of course, and workers of the public. We're gonna pick up the garbage all the way across Montreal, all across North America, and the recycling and the garbage and the compost. I got 3 different services as I go east to Mount Royal in these steel toe boots. Saluting the greatest woman I know, my anonymous sister friend, whom if I make a man, gonna give her half. I wonder if there's a guitar. No guitar there. Empty case, no guitar. Look left and right before you traverse the street. Welcome to from my neighborhood. This is my neighborhood right here in DG. I used to live in Côte des Neiges, and better where I live now. Where I used to live, there was lots of mold, and probably that's why I got amnesia. I was chronically ill and sick, so can't access memory that are predating 7, 8, 9 years. That amnesia, focal retrograde amnesia, so is the RA retrograde amnesia, meaning that at one point I cannot access memories that predate a certain point in time, not amnesia on a day-to-day basis or Alzheimer's, not to be confused with that amnesia of the retrograde amnesia, meaning the amnesia where one cannot access memories that predate a certain point in time. And myself, of course, about 7, 8, 9 years or so, and here you go, my turn to cross the street, but still, because brakes can malfunction, the person can press the accelerator and not the brake. Always check, even if it was green for me to pass and the little citizen figure to pass, priority for the pedestrians, as I'm a pedestrian right now. Before I commence rock and roll, today's special dedicated march, rock and roll vlog raw, RAW, unedited, unstopped. We go overtime every time. These steel toe boots power marches, encouraging all to work out, train, exercise as I go rock and roll, dedicated to those who made less than 50,000 in 2023. These last week of 2023. Today's Tuesday. Yesterday was Christmas Day. Grateful, thankful. I got some great gifts, including this from my anonymous sister friend who already asked in marriage. I'm gonna ask again. Open BDSM switch. If I make a million, gonna give her half. A billion, gonna give her half. And this is a great gift. It fits today. I fit it, so I'm auctioning this. I shouldn't auction, but in order to give her some money, I'm gonna auction it nonetheless. Starting at 7,777,777,777.77 cents. So you got a lot of sevens there. So I'm auctioning it for 7,777,777 and 77 cents. So 777 this one, in order to give her half. So half of that will be for her. Half of 7 is like 3.5 million. So I'm gonna give her 3.5 million if I make a million. Of course, whatever the case may be. And here it is. My fellow citizen, go for a jog, go for a jog, go for a jog. Encourage you to jog. I like seeing people working out, training and exercising, and it always brings me joy. It's a good investment in the body to work out, train, exercise. And my fellow citizen, mindful, of course, that
I stepped in the public, and to be honest, 100% as I am a lot of RAW, honestly, with the dragon, rainbow, dragon, independent, androgynous, pansexual, double A, aspie with amnesia. Might repeat things twice, 3 times, or more times, have weird ritualized gestures with might seem repetitive, but that's part of Asperger's. I might get too close to comfort for some people. That's Asperger's syndrome's repetitions and obsessing about certain interests such as public hygiene, geopolitics, civilizational studies, and as the people's doctor, of course, prescribed y'all 50 push-ups, half an hour march or walk, or 15 minutes. Starts with 15 minutes, increase to half an hour. It's gonna do you some good. And of course, I always happy, and gotta say, I wasn't feeling that 100%. I know I was a bit moody, you know, but I conquered depression and being suicidal. I conquered depression and being suicidal. I conquered it 6 years ago when we crossed Canada coast to coast. That was a great trip. Going coast to coast, east, east, west, west, east, west, east, east, west, west, east, east, west, west, east. Crossed it on that summer 6 years ago, and that's when I got out of depression. I said, so many things to live for and to do and to write rock and roll in this Canada. Canadians are my family. Quebec and North Americans, many past lives, many incarnations, born right here on this island several times. And here I am on this 26th of December 2023. What's that? Tell of my year. Got an XYZ that. Love this red. Red is my favorite color. I love it. Lots of hearts. I love that. Lots of hearts all around it. And again, thank you to my anonymous sister friend who gave some good turkey, financed a turkey for Christmas. Farmers first, food security starts with them. But what is money? Money, money. Money is to buy, sell, support my DRT tier, which is my gift to the world. And today, marching for those who are in 2023, since it's the last week of this 2023 is the last week, I'm gonna do some marches dedicated for those, of course, who made less than 50K, because with the inflation, shrinkflation, and credit card debt, maximum credit card debt, I know people are struggling and might turn to pass. But still, even if I cross, I'm gonna turn my head left or right, because like I said, brakes might malfunction. The person might press the accelerator, you know, instead of the brake. Errors. I make mistakes on the daily, so gotta be cautious because I'm in the public, and I stepped outside of my underground room off Sun Temple, and now that I stepped outside, I got added responsibilities, duties, and obligations, which in a normal course of situations I wouldn't have had, right? If I would have been not outside, I could have stayed home being moody, but I said I'm gonna do what is good. My medicine and therapy choice for me. Gonna go get march, go do workout, and hear those birds chirping. Oh yeah? Sometimes he really doesn't want to walk. So I said I'm gonna go do what I do. What I love to do is workout, train, stay active is my medicine and therapy of choice, and being physically active is what I love doing, or have been loving doing, and what's great for my mental health, you know, and invest in that body. And check my emails, see some responses, see if I got some responses, because I sent some emails for business. And I'm open 24/7 for business here at the Corner Draper. But of course, gotta say my gratitude today, 26th of December, you know. Although $10,000, 500, almost, let's say between $10,000 and $11,000 debt, about $10,500 in debt, Canadian dollars. My rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee. Got coffee supply until mid-February, so I think I'm good, because with the coffee I got a little bit of chamomile tea, so I got leftover turkey. Thank you to my anonymous sister friend for greatest woman I know. She deserves a way better place, deserves to be 7 times richer than Oprah. 7 times richer than all the 7 Kardashians put together. 7 times all the 7 Kardashians, that's 49 times. 7 times 7 is 49, but forget that math for now, but nonetheless. Greatest woman I know. If I make $1 million, gonna give her half. Just because $1 million, gonna give her half. $1 billion, gonna give her half. $1 trillion, gonna give her half. And we had that turkey, you know. We had that turkey. We had that turkey. Turkey dinner. We had Christmas chocolates. We had some panettone, and we had some drink. So I'm grateful, thankful for that, you know. So as I march to the mountain now, I'm gonna be mindful
and thankful in these steel-toe boots that although financially struggling, I have other riches, you know, being rich and kisses. Rich kisses first and foremost got 718 trillions of kisses. By those kisses, I'm laying the foundations of the empire. Right here, it's North Americans unite. Black, white, brown, rainbow, like yours truly in between. Red's favorite color with that, and auctioning also this scarf, steel toe boots. Special steel toe boots is gonna be 4 years now in March, April, March. I think I got them 2020, and you know, in about 66 days, it's gonna be 4 years since I survived COVID. I had it in February 2020, and it was like death, pestilence, and disease for me. It was like pestilence, death, and disease for me. It was like death, pestilence, and disease. And survived COVID, survived COVID, survived a lot, been through a lot, and no longer depressed and suicidal. Thank you. And calling for mass financing of people across the collective North American civilization to mass finance them to work out, train, exercise. You know, I love sports. Dancing is my favorite sport, and my Niners lost to the Ravens, you know, and it's okay, we're doing good. Give some more charity. All the players, multi-millionaire athletes, and owners of the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, especially to food security. Give some free tickets to those farmers, you know, to the nurses, finance them a massage therapy session, public workers who pick up the garbage every day, every week. I got 3 services a week: the garbage, the compost, and the recycling the garbage and the compost. It's gonna be picked up. Garbage, the compost, and the recycling. You know, people gotta be encouraged. Sometimes it's not all about the money. What is money? Money is to buy self-services goods. We gotta get that public and that private partnership. That PPP supported dream for the empire, which I'm laying the foundation. The Rainbow Dragon Empire Dancing Goddess with it. 2-in-1. You get that dancing goddess. Yeah, I said Jody. It says this North Americans collective civilization. The North American civilizational complex, which is fundamentally all I know on this island. Woke up a few years ago. I said, hey, yeah, I know this and that. I got a high school diploma. I got a lot, but I don't remember. It's due to retrograde amnesia. I got RA. RA stands for retrograde amnesia. But the sun is the Pope, my king, and poetry, what I wrote, theory, which I wrote in these steps. Carpe diem it every day since I died of COVID. Today is all I got. We all give me hope for tomorrow when I hear you supporting the dancing goddess in the Dragon Kingdom, Agent Hannah Dragons. Support a dream. This artist, philosopher artist, asked me with amnesia, who encourages all to work out, train, exercise, and thank you, farmers. Food security starts with them butchers, bakers, nurses, thinking about those in the fast food now. Thinking about those who are on the trucks across North America and delivering our goods in the warehouses. How many pallets were being done with goods and in the ports, and public nurses and the doctors, thinking about them. These steps always included the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, public and the private, and firefighters. Love you, big dragon hugs to the firefighters. All those involved in the distribution of food, you know, on the ground now, going for east, west, north, south, old trucks, and the highways built in the 40s, 50s, 60s, 70s, and later on rebuilt. Got to work here in North America, lots of work. You got to get the protocols of the dragon, the implementation for the Dragon Empire, which, as I said, I'm first and foremost laying the foundations with 718 trillions of kisses. Credited from the forgotten goddess. First kingdom, empire, peoples, the Democratic Republic of North America unite. The United North American Democratic Republic, or the North American United Democratic Republic, whatever its names, is us North Americans here and for world peace. Coast to coast, ocean to ocean is really all I know at this island, and laying the kisses for the groundwork of those, the empire from now, from ground zero starting today, and I present for the Christmas holidays my gift to North Americans, to the world for world peace, my DRT theory, the debt refusion theory, where there's no way around where we are now financially, but my DRT theory. As I go to the mountain now, my second home, and meditating, that's south, that's north, that's east, and now I'm coming from the west. From my dragon's lair going all the way to the mountain.
course, it's gonna take me about 7 kilometers, maybe 8 kilometers, but it's gonna be a good one on steel toe boots, and we're gonna go. It's called a bit of hiking, really. It's going on mountaineering workout with these steel toe boots, which I already have said that I put on more marching steps during COVID than all the generals of NATO combined North Atlantic Treaty Organization nation, and the leaders of the free world, the generals of NATO. I already put in more marching steps than all the generals of NATO combined during COVID. Of NATO as I go, I'm gonna go even more now. I'm gonna get a lot of kilometers and gonna rock and roll for the butchers. Fellow senior citizens applauding, saluting, they got out and getting some exercise. You know, I just meditated now, my fellow senior citizens. Maybe they worked in the, their 70s, 80s, 90s. Maybe they were teachers and the work. I consider them to be my family. You know, they just passed. I don't like to assume age, and it's always a constant to fight these things, you know, which we have in us: ageism, classism, racism, whatever. With action. I'm an Aspie. I'm a tiny minority, less than 1%. People with Asperger's were less than 1%. People with Asperger's, Aspies, less than 1%. Less than. In 2020, the world Aspie population, Aspie artist here, philosopher on the march, Rainbow Dragon, 0.44%. So less than half of a percentile. So less than half of a percentile. So out of 100, you might not find even one. Out of 200, you might not find even one. It might get you to, out of 300, you might find one. So yeah, that's cool. See, it's a good one. It was 44404. 800 Dragons Kingdom support. Independent Aspie athlete. Aspie with amnesia, artist and athlete, AA. Aspie artist, athlete with amnesia, and of course, not only Aspie artist, but athlete, artist. An Aspie with amnesia, AA, and another AA, artist and athlete and philosopher, and geopolitical analyst and theorist. We encourage us all to work out, train, exercise. I already feel so much better. I was a bit moody. I rushed, but I was productive. I did 2 loads of laundry, everything that was owed to do the laundry for 4 days, you know, of holidays and Sabbath weekend and yesterday. And so I did 2 loads of laundry, duvets and clothes and socks, and everything was done, 2 loads, and cleaned a little bit and took a shower and wrote some songs and meditated, checked my emails, sent some emails and see if I got some business, and no business yet. I'm still waiting for that first donation, open for business, blah blah, but rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, so I'm grateful. So I'm gonna go march east, east, east. When I come back, I march west. I go east, west, north, south on the island Metropolis, Montreal, HAWK, Hawk Island. Rock and roll for the butchers, bakers, nurses, and today specifically is gonna be a set for until the New Year's, which is in a few days, right? It's already the first next week, so we got 6 more days. We got 6 more days of 2023. And I got 7 seconds to cross. 3, 2, 1, just what I needed. Truckers, going east, west, north, south, big dragon hugs. Hugs I got, kisses I got. Not far from being perfect, you know. It's thank you to the public workers. See, gonna pick up the garbage here. Pick up the garbage. Pick up the compost. And dispose of it so that in the public we have cleaner, safer streets.
We got cleaner streets. Now we got cleaner streets. Construction workers, cannot never forget construction workers. All the buildings now, we gotta, talking about more construction workers, my brothers and sisters. Politicians, I'm calling all, public and private, and to support my dream, but when I hear y'all and discuss, but I gotta cheerlead, man. I gotta sing some rock and roll for the construction workers. I'm gonna cheerlead rock and roll for them. They on steel toe boots, putting that cement, that rock. You know, they build all the houses, turn your heads left and right when you cross the street. Even if there's a stop sign and if it's a one way, see, you got a stop sign there, but turn 3 times, left, right, once, right, left, and then right, left, you know, because you never know. Brakes might malfunction. The driver citizen might press the accelerator instead of the brakes, so things like that can happen. So I got extra security and our own individual part, because now I'm in the public, you know, I got added responsibilities, duties, and obligations. You can say anything you want, where I draw the red line and I fight my own battles, rock and roll, put on gloves, no problemo. I fight my own battles, one-on-one gloves, and we can rock and roll, no problemo. So fight my own battles. Limb dig, limb clit, androgynous scars. I got many scars, man. Fight my own battles, you know. So you can say anything, but you can't make threats. You make threats, well, make threats. We go, gotta go in the rink, you know. And my brothers and sisters, I got aggression. I have it. I have it myself, but I channel it. I sublimate it. Channel and sublimate. 2 key words of my philosophy. Channel and sublimate. Keywords of my philosophy. Channel and sublimate. Sublimate and channel. Sublimate, channel. Channel, sublimate. Because I have aggression. I do. But my brothers and sisters, to harm none, I channel it. That's beautiful. I love lights. That's beautiful. Just gonna admire that as I make sure no car comes, but I like it. I like lights, you know, I like colorful lights. I like red, my favorite color, red and green, but I also like the combination of different lights. And I definitely love that architectural building there. It's a high school, but just needs some color, but I just love the architecture. Kind of like a little bit like that Greco-Roman. Like that Greco-Roman type of Greco-Roman Empire or architectural style, because first it was mostly the Roman Empire, but it was intermingling or integration of different architectural styles and spirituality and philosophy, right? The deities, and we should say also gods and goddesses, right? Because I say the word goddess, goddess. So nonetheless, I like it. I just love it how it is done, and it needs a little bit of color. The doors are nice. I would paint it all rainbow, but nonetheless, it's just nice. It's just nice. It's big, and I like the style. Anyways, we're hit already Westmount, and you know, gotta be mindful. And see my anonymous sister friend living in one of these houses here. She deserves to have a good house, to own a house. You know, if I know somebody who deserves to be a millionaire, billionaire, well, that's my anonymous sister friend, greatest woman I know. And you know, we gotta go on the drill, and we gotta go on the rock, and look at those. Those are nice. Those are nice, and we're gonna get in front of that building and admire it a little bit, and we're gonna of course go all the way to the mountain as we go. And I'm curious what time is gonna be sunset, because of course starting now the sunset is more and more is later now, because the days are getting longer. We won't feel it until about early February, but they're getting longer now. It won't be noticeable for a few weeks, about 7 weeks, but see, they gotta stop, but nonetheless, just turn to look, because it's a one way. But even if there's a stop sign,
brakes might malfunction and press the accelerator by mistake. So we got this special building right here. See, it's got Marianopolis. I just love the architecture of this building. Again, I forgot to check when it was built. I think in the 50s, but it could be earlier. It could be earlier or it could be later. I'm assuming 50s, but there's just some. I like the pillars. I like those pillars. I'm not sure if they're Ionic, Doric, or Corinthian, because I don't know what's the difference between those three at the moment, to be honest. But architecture, Ionic, Doric, and Corinthian. Corinthian, Ionic, Doric, Doric, Corinthian, Ionic. Ionic, Corinthian, or Doric. I'm gonna have to check. See, you check for me if you made it this far in the video. Nobody watching, but that's okay. We rock and roll 24/7. Greatest, realest YouTube channel, revolutionary. Greatest YouTube channel on Undiscovered, with lots of rock and roll hidden gems there. Singing, and 24/7 rock and roll for the butchers, bakers, nurses, public workers, firefighters, public security workers. Somebody gotta love that popo also. Some more than others, less than some, just like everybody. We all also individuals, part of a collective. I am now without faults. I had to scrub my toilet myself or clean the bowl of the toilet, you know what I'm saying, if you know what I'm saying, rock and roll. And we gotta get those potatoes. Thank you, farmers, butchers, bakers, for the bread, for the cheese, for all the products we got here in North America, Quebec. We also got grapes, my favorite fruit. Right here in Quebec, we made wines, make great cheese. Come see us and let's build more dams. My American brothers and sisters, we gotta build more dams here in Quebec. More dams. We gotta get that rock and roll, and we gotta do today. And it's like carpe diem it every day, and we gotta get that drill. And you just gotta start today, make compromise, And civilization is a compromise, Is a privilege, and that is my thesis, of course. Beginning of 2023, to be continued. To be continued. To be continued, and I'm going to continue presenting and discussing my thesis as the people's doctor is, of course, civilization is a privilege. And of course, civilization is a privilege, and of course, these roads, these tunnels and the sewers have clean water and running toilets and aqueducts to dispose of it properly with sanitation. Super important sanitation factors. See all this sewer there, see? You're supposed to be mindful of that building and from the past, which it took to build it. I got 7 seconds. I'm gonna make it 7 seconds. Yeah. Just in time. So, the sewers, and of course, this road here, see? This has been paved. Somebody with brains and muscle. Some labor. And what is money? Money is to finance people to do, and especially now I need my theories to depress, finance people to go voyage, go on a trip. When I went 6 years ago, it's got me out of depression, and yeah, I got amnesia, but hey, I know I suffered, I struggled a lot. I was with one foot in the streets, one foot in the libraries. Here I am. Rock and roll civilization is a privilege, and here it is that sewer, that canal, built with brains and muscle, and turn your heads left and right. See here, there's a stop on all corners. That's crossing south, that's going south, and I'm going east. So east, west, north, south. At the intersection, sometimes the stop is only at the east-west junction. Sometimes it is the north-south junction, right? And sometimes vice versa. At the north-south, there's a stop sign, and not at the east-west, so you gotta check. Sometimes it's at all junctions, east-west, north-south. Sometimes just north-south, sometimes just east-west, right? So you gotta be careful, be mindful as a citizen, because brakes can malfunction, and stop signs, and press the accelerator instead of the brake. It can happen. We're distracted. So we got myself included, So it's liberty got to be secure. The insurance of freedom. Freedom is a new thing, I come outside, but I got added responsibilities
added duties, added obligations. Here I stop, turn left, right, left, right, left, right, and cross. That's it. That's all rock and roll. So we got added responsibilities, duties, and obligation in the public. I could have stayed home, and yes, I masturbated early this morning. I masturbated. No need to spy on me. You all already know I put it on you. I like my BDSM. Stands for bondage, domination, sadomasochism. I like my BDSM. My bondage, domination, sadomasochism. So I like that. And I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. I'm a centrist philosopher. Pro-labor and love, I already put in more marching steps since I left my place than generals of NATO already. Maybe not. Once I reach the top of Mount Royal, then yes. So maybe not yet, but look at that beautiful blue. You're gonna be patient for that, French. We're gonna switch it. That's nice. I just love it. Just blue lights. I love it. So we're gonna reach by the park here. We're close to Westmount. Sometimes we start the video here in the park. See, it's got 31 minutes. So I got closer to where I live, but not that close. Still about from my place. It's far from my underground room. I started in the park. I already had marched for like a good distance, a few kilometers. But see, it's already 31 minutes and 44 seconds until here. Sometimes my videos start here, so it gets you an idea of how far I am. Because from my underground lair, from the dragon's lair, my place to the mountain, depending which route I take. Sometimes I take the 11 kilometers route. Sometimes I take the 7.78 kilometer route. Sometimes the 13.3 and more. So see, that one's there, the clock. See that clock? It's 7 o'clock. So twice a day, 7 a.m., 7 p.m. It's always correct. In Roman numerals. See that clock? That's a clock, it always 7. So for 7 years it said 7. I guess it's time to move now. Then I start working better. 2024. I'm open for business 24/7. Got trains of kisses, push-ups, and what time it is? Past 4. You got those crows, man. See? My legions. Pledge your allegiance. Legions, the art family. The legions of crows cheering this dragon on, let's go. Though my legions, the crows, I got birds and songs, archangels, no. I ain't perfect, far from it. Got a North America kiss it. Got a rainbow black and with a white snow in it. I love the black curls on the white snow when I sing it rainbow. I said I love the black rose on the white snow and I sing a rainbow. I said I love the black crows on the white snow and I sing a rainbow. See, there's so many. So they pass and they go to the mountain, they cheer me on. See, I got fans, the crows, legions of crows, man. And here's a football field. You can play on it a little bit and do a little bit of music and dance in the streets, man. Hell yeah, children of the empire. Children of the empire, see? Their peace, their safety, their security. I know they're teenagers, whatever, 17, and encourage them. Maybe they just finished working out, they're gonna work out. Smell like that cannabis. Maybe they 18. Smoking on that legal. It's legal here in Canada, so if you're 18, you can purchase, of course. Legal in Canada. I don't smoke. Look at that, beautiful. Wow, just love it. So nice, man. Really well done. Nice. I love it. Tree of life there, full of lights. Just love it. It just brighten up
the whole area. So again, if I know somebody who deserves to live in a house like this, I could live right next to it. Somewhere in this neighborhood, it will be better than where I live now. Although I'm not complaining, I'm joyous, happy where I am now. It's better than where I used to live. Oh yeah, they got that. Crows, see, they're still coming. Crows are legions, man. I got my legions with me, legions of crows. I got my legions with me, legions of crows. I love those black crows. Hey, I got my fans with me, yeah. They the black crows, they that cheering me on, yeah. Cheer the dragon on to the mountain as we go. For the farmers and the butchers and the bakers on the road. Yeah, gotta get a little bit of less selfish. Millionaires, billionaires for the empire finance. And they be going on the road. And the legions here offend us. Rosa, up in another row. We go. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Firefighters. Give them a little bit of that hugging and that loving. Gotta be seen up top. Gotta be seen on the blocks. Gotta be doing some push-ups. Gotta be doing some push-ups. On the marching steel toes, on the marching steel toes, on the marching steel toes. For the farmers and the butchers and the bakers and the nurses, that public and the private. Gotta shake your hips. Gotta do a little tick-tocking on the clock. Rainbow dragon, that's a hawk. Truckers, bakers, butchers, bakers, nurses, doctors. Gotta get those public workers picking up the garbage trucks. Yeah, gotta get some new for the public, Gotta get the service, yeah. Public picking up the garbage sewers, yep. Build the roads and infrastructure. Gotta get it. Building roads and infrastructure. Farmers. Money is to buy and sell. Even another artist well. Even another money is to buy and sell. Even another artist well. No, another artist well. Money is to buy and sell. Give me another artist. That was a nice song. Inspired by the crows. Crow inspired songs, man. Crow inspired songs, man. Turn your heads left and right. And wow, look at those. Those are some nice decorations there. See those lights in the corners there? They're so nice. Super nice decorations. Some more crows, man. We got more fans. There, go, dragon, go. Cra, cra, cra. I love you too. I love you, rainbow special dragon love, you know. You get anything with consent, hygiene, you know.
I'm glad somebody's happy. I like matchmaker as well, so matchmaker on the go, man. Turn your heads left and right. Oh, that one's long there. 44 seconds, D. I like this one also. Those are nice. And this one's really nice. This one's really a lot of Christmas holiday decorations. Big Santa. Penguins on them. Oh, the crows are back. My legions, look. My legions, look, I love you, baby. Love you, my legions. Legions, man. I love you, my legions family. I love you, my legions family. Tell them my souls of the past. 93 God is so many. I love you, love you, love you. Also, my legions, though my family rock and rolling for the empire. North America, I'm Rainbow Dragon, I am not a vampire. For the empire, push-ups, let it go for drills. Let it go for drills, let it go for drills. Reincarnated, Vengeance 77 full blasted. Rock and roll it! With some rap for the farmers, butchers, bakers, troops with it. What the nurses and the doctors and the butchers and the bakers. And the firefighters, give them some of that big kisses. Kisses and the hugs. Firefighters and the truckers and the nurses and the cooks. And the cooks and the butchers and the construction workers, steel toes building those skyscrapers. With a rock and roll with it, all the legions with the crows, those the legions cheering me to dragging on. That legions, pledge your allegiance, legions, thou art family, rock and rollin', freestyling. You know, a little bit of loving. As I'm marching these steel toes to the mountain, already put more steps in than the leaders of the free world, NATO troops. Something, wear some red, hey. They'll make you fight for freedom if you shave your head. I say, but shaving your head, putting on a uniform doesn't make nobody. Wanting to fight for freedom, shaving your head, putting on a uniform doesn't make nobody. Fight for freedom, yeah. But it's North America, yeah. Scream, support the dream. Dragon Empire, scream. Scream, support the dream. Dragon Empire, dream.
Scream support a dream, dragging in quite dream. Scream support a dream, dragging in quite dream. It's not out. Even this. Gonna get you out here. Dragging on concrete. Until nobody gonna say anything to me. Gonna get your teeth. Worst talks you ever lived. I feel good now. 44 minutes in, it was a legions of crows. That was a little bit of rock and roll on the go. I'm glad I saw my friends. I love crows. And those might have been the souls who were with me when I served in past lives, previous incarnations. I was born in the USA twice. That way, twice in the USA. Served both times in the United States Army in the US. When I was born twice in past lives, post 76. I was born that way, south. I was born in the USA, and both times I've served in the US Army. I'm gonna press the button, but I will also disinfect because I don't know how many people touch that. And of course, due to me being an Aspie, I have obsessions, amongst them being the public hygiene and other obsessions. Not just public hygiene, but things of civilization, things of geopolitics, things of civilizational studies and geopolitics, civilizational studies. It smells. I'm gonna disinfect and I'm gonna wait for it. Now it's my time to cross. Turning my head left and right just in case. Here's my disinfectant. Canadian made, antibacterial, kills germs, bacteria and disease, kills germs, bacteria and disease, kills germs, bacteria and disease, kills germs, bacteria and disease. Kills germs, bacteria and disease. So I'm gonna put it in the pocket. And smelly but efficient. Smells a lot like chemicals, you know. It's super important to disinfect because, you know, I pressed the button. I don't know when last time when that was disinfected, right? And so many citizens probably touched it, and I don't know their personal hygiene. I can always do better. I can always do better myself, you know, and can always do better. Can always do better myself, and can always do better. And I get dirty, but I get back clean, royal, regal, lofty. I get dirty, but I get back clean, royal, regal, lofty. I get dirty, but I get back clean, royal, regal, and lofty. And if I know anybody who deserves to own a house there, or here, or one of those big ones, my anonymous sister friend, got great gifts. Grateful for that. Got nice socks, which I'm gonna wear to work out. March, and already wearing this. See, already wearing this.
wearing this, which I got it as a gift, and it's a bit on the hot side, but nonetheless, super nice. Got pockets and feels good, you know. And this one also, this green jacket was, this was during COVID, so I got a nice pair of socks. I'm auctioning the socks and the steel toe boots. 93% of all items that I own. And, you know, looking to start fresh. And sorry, nothing that I want to go back to. Just moving forward, working out, training and exercising, and being grateful and singing and composing music, and hopefully seeing my call for the implementation of my Holy Trinity, the DRT, the debt refusion theory, and the democratic fusion theory, the DFT, and the CIT, citizen integration theory, via the fourth dimension. That fourth dimension is love, and you know, theory sometimes got to be put in practice. You know, I gotta march, I gotta get workout, blood, sweat, and tears. Took me a few years, lost 77 pounds, and got out of depression. That's when I crossed Canada coast to coast. There's so many things to see and to do. Canada, my family, coast to coast, this country, North America. And I consider myself a North American, Canadian, Quebecer. I personally do not consider myself that I'm a part of a diaspora, although I'm part of a tiny minorities of 0.44%, less than half of 1 percentile. So 1 out of 300 only, perhaps less, have Asperger's, and I'm androgynous pansexual, so being part of the LGBTQ, but it's what I offer, you know. It's also what I do, because I also like to do as much as I philosophize, and gotta be mindful now that of all my brothers and sisters who are now firefighters across North America, truckers, butchers, bakers, those public workers, you know, and picking up the garbage, the recycling every week, cleaning the roads, you know. Not a lot of snow to clean, but there's other work being done now, and my work, this is my work as an independent fitness captain, athlete artist who's going to the mountain, and who's working with this laptop. Thank you, Hydro-Quebec, and I got charged with electricity, which does not pollute, which is clean, zero efficient energy, and you know, utilizes on these lights here that are illuminated, and all the lights, even 5 or 6, I believe six states now, 6 all the way to the USA receive electricity from Hydro-Quebec. Even that Wall Street, 7 minutes you got Wall Street. It's 4:23 because I got 7 seconds to cross. Yeah, I got 7 minutes, and to buy, sell, trade stocks. If you make $1 million on the stock market, give 10%. 10% of $1 million is 100,000, right? 10%. 10% of $1 million is 100,000, and you also, of course, got it. Oh, whoa, whoa. I love children. When I hear them joyous, that's joy. That brings me joy. The children are happy, I'm happy. I write children's books. They're happy children of the empire, you know, children of the empire. Children of the empire just passed, and I stuck on the side, you know, I said, can I let the family or whatever relation after Christmas passed? And I like the youth, you know, I love youth, I love children, I don't have my own, but when I see any, it's like almost like my own. That's why I'm asking, like, the Canadian Armed Forces, and since I was served in the United States Armed Forces twice in past lives, I'm also asking them, and NATO, with the Dragon Army, to let's go read some books to the children in the daycares. What are you putting on a uniform for and down for them, for your generation? Starts with the daycares. Starts with those to go change some diapers. Go change some diapers, NATO forces, Canadian Armed Forces, United States Armed Forces, go change some diapers. I'll go change with it. I'll do it with you. Putting on a uniform and shaving your head doesn't make anybody
entitled to fight in the cause of freedom. That's the motto of the Dragon Army. Shaving your head and putting on a uniform doesn't make nobody entitled to fight in the cause of freedom. Very few of us are. Shaving your head and putting on a uniform doesn't make nobody entitled to fight in the cause of freedom. Myself, I'm working on it. I ain't worthy yet. I admit it, I ain't worthy yet. You worthy? And 10% of NFL, NBA, NHL, MLB's LGBTQ like me, but they're not out of the closet. Cut the bullshit. Let's go. Cut the bullshit. Here we are on the mountain we arrive. Anyways, I'm a pro labor and love universal revolutionary centrist. You know, I'm grateful, man. Today, you know, since I died of COVID, I live carpe diem. If y'all don't want love, love is action. I don't want nothing to do with it. Nothing, zero. All that gossip, that's not of me. Nothing to do with it. Far from being perfect. I got flaws. I got vices. I like my BDSM switch. I like to be whipped. There you go. CIA says no need to spy on me, but this is beautiful. Now this is really gorgeous. Look at that. Now I have to do a little bit of a. Those are really beautiful. That's ice on the rocks, on the mountain. I'm glad I was gonna take those stairs, but I mean Providence, Archangel, who knows, fog, grime. I mean through take this route, but look at that. It's just so beautiful. It's just so gorgeous. Gonna do a video. And there's the ice on the side of the mountain, that Mount Royal. Look at the ice. Mother Nature, greatest artist. Look at the ice. On the mountain for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses. I ain't never not mentioned. The farmers, food security starts with them, and the bakers and the truckers and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors, those firefighters. Look how beautiful it is. The ice on the rock of the Mount Royal. Here we got. Tick-tock on the clock. Give some charity if you make $1 million. On that Wall Street, it ain't all about money. Sometimes we're the loving, see? Give to charity some artists. Give to charity some scream this. For the lovers, for the butchers, for the nurses, for the doctors. For those firefighters, those public sanitation workers picking up the garbage, that compost, and that recycling. Gotta get some loving, gonna switch to that French, cause we in la belle province. Et regardez comment qu'est belle la glace sur la montagne, c'est la roche du Mont-Royal. Pour les fermiers, en premier, la sécurité alimentaire commence dans leur terre. Les chantiers de construction à bout de cap d'acier, ça monte en haut gratte-ciel, sans les grues, away. Que ça fasse pour le travail public. Les enseignants et enseignantes sont en grève. Il n'y a rien sur la table. Ah ouais, il y a quelque chose plus que ça bouge. Demain vient on pour la renaissance sur la belle province. Ça prend le partenariat public-privé de chez nous, de Montréal. On va jusqu'aux îles de la Madeleine. Des bisous et des galets, des chatouilles. Ah ouais, s'il vous plaît. Faut-tu que je vous invite? Ah ouais, s'il vous plaît. Pas de verbe conjugué, mais regarde, les enseignants et enseignantes sont en grève. That was a little bit of that rock and roll, you know, for that. A little bit of French. That was just beautiful. Wasn't that really something just so beautiful? Like, wow. I really enjoyed that ice as I'm going now. I'm grateful for it. That was like just artistic, just like a piece of art, right? So always discover new things, you know. It's like a small country here. 2.5 million people, 4.5 million people, 4.5 million people with the north and the south. And it is, of course, 2.5 million people just on the island. As you can see those skyscrapers. I can see, I don't know in the camera, but I can see the bridge. You see part of the bridge, part of the bridge there.
part of the bridge here. And we go up, by here, by this side. So we can enter by this side. We're gonna enter by this side, and it's already been an hour. Let me see how total since I left. So we're gonna go all the way to the top, and we're gonna switch to that French. Yeah. Have to be a little bit of patient, and we're gonna check all the way. We're gonna check all the way, man. How much we did it, and of course we're gonna get it 117. So 77 minutes. 77 minutes. 77 minutes. Wow, 77 minutes. And 77 minutes that they got. Wow, to get here. And we grateful. Gotta get on these steel toe boots. And we go all the way to the top. I feel good. Oh yeah. Ah, I feel so good. We got 77 minutes. So already, I can say, if not close, once we reach the top, I'm gonna say that it's gonna be more marching steps than all the generals of NATO combined. Okay, maybe not combined though, because maybe some went on a march, but I'm sure that more than top generals of NATO in steel toes. Because already did a long march, and of course here we're gonna march. We're gonna sing some more on gratitude and these steel toes, which I marched already so many times. Already got holes in them, but they're still military grades, made in US, both USA and Canada, just like this North American Canadian who was born twice in past lives. And right here on the mountain, you know, we got drills, and we got houses, and we got houses right there, and we got houses. This is my second home right here, you know. This is like my second home, and this is where we get the drills, and this is where we work out, this is where we train, and this is where we exercise, you know, and this is where we love to come. This is where we love to meditate and love to have knowledge and more information, and where we love to go on that up, you know. So we go on the up, we put a step in, step out, and slide left, and slide in, you know. And mindful here. If you come here, please do not pollute. Pick up after yourselves the garbage, the recycling, because we got Public Works. Thank you, Public Works. Big dragon hugs, rainbow dragon hugs. And you see, gotta build more skyscrapers. You can see part of the skyscrapers there. You can see them over there, and you can see that there. See all those lights, keep in mind, come from clean, zero pollution, zero emission energy. We got that Hydro-Quebec. We just opened a new dam, and we're building the 40s, 50s, 60s. We gotta secure that. North America integrated complex. All everything digital, Microsoft, YouTube, Google, public-private partnership, support a dream, dancing goddess, and the Dragon Kingdom dream. And usually we go by there like that, but
Now I feel like doing a little bit like a different snake. Here's like snakes, eh? The trails. Snakes are holy in my spirituality as a universal spiritual teaching student. And you know, I love snakes. I love lions and all sorts of creatures, but I do love snakes. You know, I love snakes and I love snakes. I love snakes, you know. I love lions. I love all these creatures. I love my North American brothers and sisters, from the farmers to the athletes, give some charity and find out some women's sports leagues, the DGA, Dancing Goddess Army, and pledge your allegiance, legions, thou art family. I said, pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Today, marching for those who made less than 50K for survival in switch to that French, Renouveau province. Et voilà, on est rendu sur la montagne. Québécois et Québécoises. Ça fait déjà plus que 80 minutes depuis que je suis parti. Je veux continuer par débuter puis commencer du rock'n'roll en français, votre Québécois, Canadien, dans l'Américain. Avec la gratitude en premier, mais la gratitude. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café, j'ai du thé, puis j'ai de la dinde, merci les fermiers, parce que la sécurité alimentaire commence avec nos fermiers de l'Amérique du Nord, du Canada, du Québec. Dans les champs des courges que j'aime, puis du miel, on en a, puis du vin, puis du fromage, puis de bien des choses. Oh non! Dans la belle province, au Québec, puis au Canada, on a bien des aliments. Donc, les fermiers, puis les pompiers, les camionneurs, les infirmières, mais en grève, ben, ça avance, les enseignants et enseignantes, puis il y a le demande, les négociations, puis moi je suis en crise financière, à peu près 10 500 à 11 000, mais je suis ouvert pour les affaires, puis aujourd'hui, le 26 décembre, ben, comme toujours, avant tout, de la bonne gratitude avec du rock'n'roll, parce que mes chers, ben, vous savez, j'ai survécu la COVID dans 66 jours. Ça va faire exactement 4 ans. Déjà 4 ans. Hein? Déjà 4 ans, tu sais. Puis bien sûr, 4 ans que j'ai survécu la COVID. Tu sais, 4 ans, en février 2020, je l'ai eu. Fait que j'étais mort, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence puis la maladie pour moi. Fait que, ayant survécu la COVID, je vous encourage tous et tout à faire l'entraînement physique. Puis j'ai survécu en dépression puis suicidaire. J'ai conquis la dépression puis le suicidaire il y a 6 ans, mais j'ai conquis la dépression puis le suicidaire. Il y a 6 ans, j'ai conquis en dépression et suicidaire. Puis c'est quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, de l'est à l'ouest, avec la meilleure femme au monde. Si je fais 1 million, je donne la moitié. Si je fais 1 milliard, je donne la moitié. Si je fais 1 million, 1 trillion, je donne la moitié. Puis ça dépend, whatever. Puis que ça fasse. Puis on y va par là, puis par là, puis par là. Puis on y va comme ça. Puis avec la gratitude pour les fermiers, hein, parce que la sécurité alimentaire, ben, ça commence avec les fermiers dans les fermes, puis bien sûr qu'on fasse. Puis ici, tu sais, ici c'est ma deuxième maison, puis c'est ici que j'aime venir, puis m'entraîner, puis à bas de Cap d'Acier maintenant j'ai eu des petits cadeaux de ma soeur anonyme, des beaux cadeaux, gros cadeaux que je vends pour lui donner la moitié de chaque million que je fais, puis bien sûr, ben, j'ai de la dinde là, chez nous. Merci ma soeur anonyme puis les fermiers, ben, ça provient des fermiers, hein, ceux qui font l'élevage, tout ça, il faut qu'on y pense, puis depuis 2020, ben, je suis en méditation constante. Hein. En méditation, ben, constamment, puis c'est toujours des grosses méditations, c'est toujours la gratitude, parce que mes chers Québécois et Québécoises, la civilisation
c'était un privilège, la civilisation. Maintenant, c'est des temps durs, puis on a vécu des temps durs, puis je vous conseille, vous encourage, puis je fais appel au financement pour un partenariat public-privé pour qu'on encourage les gens à l'activité physique. Moi, ça fait tellement du bien. Puis je vous avoue, tantôt, chez nous, ben j'étais comme... un petit peu comme ça. J'ai checké mes courriers, puis c'est pas d'affaires, puis... Pas de réponse pour mes affaires, mes projets, puis tout ça. Bon, je dis, pourquoi mon lot est payé, j'ai de la nourriture, puis je pouvais appeler les affaires, puis... Mais j'ai ce ordinateur portable, puis je vais aller faire mon travail sur YouTube en tant qu'artiste avec Asperger's, puis la amnésie rétrograde. Ben, j'ai l'amnésie, je m'en souviens pas les dernières années, puis je m'en souviens sur l'île, puis je suis un guide spirituel universel qui a vécu bien des vies antérieures, tu sais. Fait que ayant vécu des vies antérieures, mais je suis né direct sur l'île de Montréal, puis proche de l'île de Montréal, puis surtout plusieurs fois en Amérique du Nord après 1535, même que j'ai servi 2 fois dans l'armée américaine dans des vies antérieures. Ben, que vous croyez à la vie antérieure ou non, maintenant je vous chante une chanson. Dans la belle province, la gratitude dans mon cœur. J'ai la gratitude, j'ai eu des bas de Noël pour un cadeau avec des liqueurs, puis de la dinde, puis j'en ai. Merci, et s'il vous plaît, milliardaires, donnez à charité. Les négociations, les enseignants et enseignantes sont en grève. Qu'est-ce qui se passe sur la table? Y a-t-il quelque chose? Réveille la belle province. Du rock'n'roll, pas de grave, on fait le pourcentage. D'augmentation salariale. Que ça fasse un beau poème. Pas de l'amour, veuillez savoir. Si vous ne parlez pas d'amour, je conjugue sans bécherel. Si vous ne parlez pas d'amour, je ne veux rien savoir. Amour, je t'aime, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Et un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Puis vous voyez ici, 6 degrés aujourd'hui et 6. J'ai vu ça a été 6 de 3 heures à 4 heures. Attendez une seconde, j'ai perdu le bouchon. Il va falloir que je le retrouve. C'est important parce que je suis en train de me laver les mains avec du désinfectant encore une fois. Fait que si je l'ai échappé, j'ai échappé le bouchon pour le nettoyage. Mais je vais me nettoyer les mains là, avec du désinfectant, mais on va essayer de le trouver. Sinon, on va chanter une chanson. On y va. On essaie de retrouver le bouchon. Et j'ai la solution pour trouver le bouchon, ben ça va être le téléphone intelligent, parce que c'est ça que j'ai de ça. Donc, ça va faire pour que ça fasse du pre-rose qu'on aille. Et voilà, bon, ça va faire pour trouver le bouchon. Ça veut dire qu'il doit être par ici, proche. Il est gris en aluminium, fait que ça veut dire que si je mets le téléphone intelligent dessus, il va avoir un flash. Bon, je me suis lavé les mains, désinfecté les mains. Pour une deuxième fois, je dis déjà que je suis sorti, puis s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. Vous savez, j'ai l'Asperger's, puis une de ces symptômes de l'Asperger's, c'est bien sûr que je suis obsédé par certains sujets. Donc, un de ces sujets, c'est l'hygiène en public. Donc, l'hygiène en public... vais-tu me frustrer si je trouve pas le bouchon? Eh bien, le bouchon est tombé. Il est tombé où? Il peut pas y aller loin. On va chercher le bouchon. Bouchon, vous êtes où? On fait du théâtre en même temps parce que je suis artiste, athlète. Athlète, artiste et vice-versa, la même chose. Avec de la philosophie. Bon, l'art de retrouver, mais j'ai perdu mes mémoires, j'ai l'amnésie rétrograde, je m'en souviens pas 7, 8 ans, 9 ans. Mais je sais que c'est mieux où j'habite maintenant, puis que je ne veux pas retourner en arrière. Je veux pour maintenant carpe diem depuis que je suis mort de la COVID. C'était comme la mort, la pestilence, c'était comme la maladie pour moi, c'était comme la maladie, la pestilence, la mort, c'était comme la maladie, la pestilence puis la mort. Donc, je l'ai survécu en février 2020. Donc, je ne veux pas retourner en arrière. Je vis pour aujourd'hui avec de l'espoir pour demain, puis vous me donnez de l'espoir quand je vous vois en train de vous faire de l'entraînement physique, quand je vous vois que vous faites de l'entraînement physique.
que vous vous donnez des câlins, que vous vous donnez 1 million en charité, puis qu'on fasse, que vous soutenez le rêve du dragon soeur qui se manifeste par et le royaume. Ah, j'ai-tu un briquet? On va voir si le briquet fonctionne. J'ai peut-être un briquet. Avec le briquet, ça va aller mieux. On va essayer d'allumer. Il n'y a pas de danger pour le feu parce que c'est humide. Eh ben, j'en ai-tu, les Canadiens de Montréal, il est où? Oh boy, pas là? Oui, là, wow! Le briquet des Canadiens de Montréal avec lequel je chante pour les Canadiens. Avec cela, on va trouver les Canadiens vont gagner une autre coupe. Ils vont donner la charité, puis ils vont financer le rêve du dragon. Votre dragon arc-en-ciel, le rêve qui se manifeste comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse. Fait qu'il aurait pu tomber juste ici. Oh, il est là, je l'ai retrouvé, le bouchon, il est retrouvé, le bouchon, je l'ai retrouvé, et je ferme le désir. Oh, il tombe encore, mais il est juste là. Le bouchon, bon, le bouchon, on le ferme. On s'assure que le bouchon est fermé. Il va falloir que je le remplisse, parce que vous voyez, il reste un tiers, peut-être quasiment la moitié, on va dire. Vous voyez, ça c'est mon désinfectant. Le désinfectant, ça tue les bactéries, les germes et les microbes. Je vous encourage à porter ça avec vous quand vous sortez dehors, car dans le public, on a des responsabilités. Les responsabilités, c'est l'hygiène en public. Et d'être un bon samaritain, des fois il faut simplifier. J'aurais pu rester chez nous. Puis oui, mes chers citoyens, mais je me suis masturbé tôt ce matin, là. Moi, je me suis masturbé. Vous savez, j'aime le sadomasochisme. Je suis androgyne, pansexuel, pas besoin de m'espionner. Le service de police secret de la Chine, ni de l'autre bord de l'Atlantique, de la Russie, la Stasi était en Allemagne de l'Est, on finit en novembre 1949 avec la tombée de la muraille, là, qui ont séparé l'Allemagne de l'Est. Mais ici, on est en Amérique du Nord, au Québec, à province dans ici où je suis né dans une autre ville plusieurs fois, sur l'île de Montréal, chez nous ici. Personnellement, je ne me considère pas comme un membre d'une diaspora, mais je fais l'effort d'être un citoyen du monde pour la paix mondiale. Mais bon, la belle province, le Québec, Montréal, c'est tout ce que je connais. Ici, en Amérique du Nord, merci les fermiers pour les courges, le fromage, le vin, les patates, et du monde qui s'entraîne, qui font de la course. Bon, vous continuez. Puis, vous faites de l'entraînement physique. Et ils font bien de faire de l'entraînement physique. Et vous faites bien d'aller pour faire de l'entraînement physique, de faire de la course et la montagne. Et vous voyez les lumières, ça provient des centrales de l'Hydro-Québec pour qu'on en construise plus de centrales et que ça fasse pour des centrales. Des centrales pour en construire plus. Pour en bâtir plus, pour plus d'électricité, puis l'électricité, ça va jusqu'à 5 ou 6 États des États-Unis maintenant. C'est fini, la bourse est fermée. Mais là, la bourse a été fermée. Et donc, ils vendent, acheter puis vendre des biens, vendre, acheter puis vendre. Donnez à charité si vous faites 1 million. Moi, je donnerai de chaque million, chaque milliard, 50%, la moitié, à ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais. Et là, je me sens bien ici sur le Mont-Royal. C'est censé être 6 degrés jusqu'à 7 heures. Et la température, plus haut que la moyenne, c'est censé être dans le moins, là, parce que là, l'hiver a commencé, ça fait 3 jours, mais les couchers du soleil, c'est plus tard, de plus en plus tard. Là, les jours
commence à augmenter depuis le 22 décembre. Mais quand même, jusque en février, jusque dans les 7 prochaines semaines, on va pas en voir. Jusqu'au début février à peu près. Après, au début février, ben, on va voir. Là, on voit pas rien. Plus. Après, ben, on verra en février, parce que là, les jours, ils augmentent. Fait que le coucher du soleil, il est plus tard, puis le lever du soleil, il est plus de bonheur. Et le lever du soleil, il est plus de bonheur. Le coucher du soleil, il est plus tard. Le coucher du soleil, il est plus tard. Le lever du soleil, plus de bonheur. Chaque jour, c'est minutes, là. Même pas, peut-être, une couple de secondes, de minutes. Pas beaucoup de minutes, par exemple. Mais dans cette semaine, à peu près au début février, on va avoir une différence. Maintenant, les prochains jours, on ne verra pas. Ça paraît pas, tu sais. Là, il est quelle heure? Là, il est 4h59. 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 Fait qu'il est 4h50. Non, correction. 4h51, la PM. Fait que, il est déjà après le coucher du soleil. Le coucher du soleil était tôt. Fait que ça fait à 4h18. Et ça fait après 4h18. Fait que là, il y a plus de bonheur. Fait que, mais les lumières, on les voit déjà. Fait que, quand même une petite différence. Il y a une petite différence, mais c'est pas assez pour qu'on remarque vraiment. Ça va être bientôt, une couple de semaines, là, c'est pas dans les prochains jours, mais ça va être aussi après. Et bien sûr, ça va être après. T'sais. Make sure you get more. Torture. People. No one else. See my.
on monte dans la forêt. Ça fait du bien. Feels good. Ça se fait du bien. C'est un peu glissant par exemple, mais encore une fois, je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, puis bien sûr en montant, je vois qu'il y a beaucoup de monde, même sur les bicyclettes, puis on est sur le Mont-Royal. Encore une fois, la gratitude que je paye mon loyer, puis j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café, du thé, puis ma soeur en a moi dinde. Ça a bien fait avec la dinde, puis on va traverser la rue ici. On tourne là, de gauche à droite, puis on va y aller vers la lumière là-bas. Mais ici, c'est les antennes. C'est dans les autres vidéos, ouais. Personne ne regarde, mais c'est pas grave. Ici, il y a les antennes ici, tu sais. Oui, c'est les antennes de télévision, de radio, puis dans une vie parallèle antérieure, ben, je sais comment les construire, comment construire des satellites, des superordinateurs, tous les instruments de science, je suis scientifique. Dans la vie parallèle, j'ai aussi l'Asperger's, comme dans cette vie. Un artiste athlète avec Asperger's puis amnésie, double A. Aspi avec amnésie, mais amnésie rétrograde, par exemple. J'ai une bonne mémoire à cause des dernières années puis des études que j'ai faites, mais pas de mémoire ancienne. Fait que je peux pas avoir accès à mes mémoires qui datent de 7, 8 ans, 9. Je m'en souviens pas, j'ai des mémoires, puis c'est ce que j'ai écrit dans les journaux, puis des choses comme ça, mais ce qui est l'important, c'est que j'ai survécu de la COVID, puis personnellement, mais il n'y a rien qui a... Il n'y a rien que pour aller en arrière, tu sais, parce que c'est juste pour aller par en avant, tu sais. Puis ça commence par aujourd'hui, tu sais. Ça commence par aujourd'hui, vivre tous les jours avec l'espoir pour demain, par exemple, puis avec l'espoir que le bon peuple vont soutenir l'implémentation de ma trinité de théorie, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de l'intégration citoyenne, pour la création de 2 institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon, puis l'armée de la déesse qui danse. Pour le 21e siècle, that's là, pour du royaume que je fonde avec 718 trillions, milliards de bisous en premier. Bisous, château et câlin avec ça. Avec du rock'n'roll puis de la danse. Puis, vous ne parlez pas d'amour. On conjugue le verbe amour 24/24 avec les pompes. Je vois un citoyen qu'il faut du jogging, mais qui en fasse plus. Puis, il faut encourager à faire l'entraînement physique. Ça fait du bien. Je sens toujours bien. Puis, j'ai survécu en dépression puis suicidaire. Puis, quand j'ai traversé le Canada, il y a 6 ans, déjà 6 ans. Ça, je m'en souviens, 6, 7, 8, 9, ouais.
Je me souviens avoir déménagé, j'habitais à une place à Côte-des-Neiges. Il y avait beaucoup de moisissures, puis c'était souterrain, c'était peut-être ça qui a comme que j'aille l'amnésie, puis j'ai écrit dans les journaux mes théories, mes chansons, mes proses, puis toutes les écritures, puis toutes les choses que j'ai écrites, puis théories, puis j'étais comme avec un pied dans la rue, puis un pied dans les bibliothèques, puis j'ai lu des milliers de livres, puis j'ai souffert de maladies chroniques, puis j'ai survécu la COVID. Ça a fait 4 ans, 76 jours. En février 2020, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, puis là, je suis aujourd'hui. Mon conditionnement physique, je le fais comme si je commence aujourd'hui, puis c'est ça que je vous encourage. Aujourd'hui, le 26 décembre, tu sais, le 26 décembre 2023. Tu sais. Mon loyer est payé, gratitude. Ma facture d'électricité est payée, gratitude. J'ai la dinde, du pain, puis des canettes pour... C'est la sécurité alimentaire qui commence avec les fermiers, puis avec ceux qui produisent nos aliments. La gratitude, puis j'ai du café, puis du thé, puis... Et puis, ça prend de l'entraînement physique. Pour la santé mentale, c'est bon. Puis mon principe, c'est que le corps est un temple pour le plaisir, puis pour le but, pour le plaisir, puis pour le but, pour le plaisir, pour le but. Tu sais, puis que la civilisation, c'est un privilège. Hein? Ça, c'était ma thèse que je vous ai présentée au début dans les passés, 2023, janvier, février, en tant que le docteur du peuple. Je vous ai présenté, je vous ai mis ma thèse sur la table. Ça s'intitule La civilisation, c'est un privilège. La civilisation est un privilège. La civilisation est un privilège. Et la civilisation est un privilège pour avoir accès aux services, à l'eau potable, toilettes, les égouts étaient bâtis dans 40, 50, 60, les centrales d'Hydro-Québec, l'électricité avec laquelle je fais mon vlog, c'est mon travail, je me considère en tant que travailleur maintenant. Je lance une chanson puis un poème par-ci par-là, puis toujours la gratitude puis l'amour des câlins puis des bisous aux camionneurs sur le chemin en Amérique du Nord. Les infirmières, les pompiers, les bouchers des boulangeries, ceux qui font un sandwich, maintenant regarde les pompiers. Et les services publics aussi qui ramassent nos poubelles, nos compostages, nos vidanges. C'est-tu la pleine lune? Je sais même pas, mais je regarde. On dirait un coup de lune. La lune, la déesse, en tant que guide spirituel universel, qui n'a pas toutes les réponses, qui n'est pas parfait, loin de là, je suis rock'n'roll, puis je suis en train de marcher dans le bois. Vous voyez la lumière là-bas, hein? C'est bon. Là-bas, là, c'est-tu visible dans le ciel? Moins visible, peut-être pas que le ciel, mais si on voit, tiens. Là, je suis en train de marcher dans le bois, puis il fait noir, mais je connais le chemin. Je connais le chemin, fait que je suis correct. Correct pour savoir le chemin par où je suis. Là, on s'en va exactement vers où que je veux construire le temple de la déesse avec la maison du dragon. Fait que là qu'on va se rendre. Puis je regarde vers le ciel, puis on dirait que la lune est pleine quasiment, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Puis je pense pas que la lune était pleine ou Noël. Puis regarde, c'est la pleine lune. Et regarde, la lune, comment elle est pleine. C'est la pleine lune, mais je sais pas si c'est la pleine lune par exemple. Mais on dit que peut-être elle va sortir. Fait que
La gratitude, c'est important pour moi. La méditation, parce que je suis un philosophe, un artiste, avec Asperger's, des fois intense, surtout. Et puis je fais partie d'une minorité, hein. Il y a moins que 0,44% en 2020 et 0,44% de la population du monde, moins qu'1%, moins que la moitié d'un million. Fait que juste peut-être, il y en aura 1 sur 300 qui va avoir l'Asperger's. Puis oui, j'ai souffert à cause de ça, j'ai perdu de l'emploi, puis j'étais suicidaire, puis en dépression. Mais je l'ai conquis, j'ai accepté mon Asperger's, puis ouais, je suis différent, puis j'ai de l'Asperger's, mais je suis obsédé avec la géopolitique. Je suis obsédé par la géopolitique. Je suis obsédé par l'hygiène en public. Je suis obsédé par les études de civilisation, les différentes civilisations. Puis l'entraînement physique, le sport 24 sur 24. La danse, c'est mon sport préféré. Puis plus les marches que je prends, mais déjà que je viens de faire une marche, je viens en marche plus que les généraux de l'OTAN. Peut-être pas combiné, là, mais celui qui a marché le plus, j'ai marché plus que les généraux des armées du monde libre. Que ce soit X, Y, Z, j'en suis certain. Puis sinon, je suis certain que jusqu'au début de ma marche, ben, je vais marcher plus que lui a marché. Puis regarde, oui, là, la lune, ça dépasse. On dirait que le ciel s'ouvre et la lune s'ouvre. Ah, c'est peut-être la pleine lune aujourd'hui de décembre. Faudrait que je regarde. Je suis pas sûr que c'est la pleine lune, mais c'est possible. Une chanson pour la lune de la déesse regarde. Il faut que ça danse si je chante. Sinon, ben, merci, au revoir. S'il n'y a pas de bisous, puis des câlins, puis des chatouilles, au moins quelque chose du vin sur la table. Une nouvelle table. Regarde. Par la gauche, puis par la droite. Que ça fasse. Que ça danse. Puis une autre. Ben regarde, et comment que ça danse, et comment ça fasse, une lune pleine, regarde, lune, hey, fait qu'ils nous entendent, jusqu'aux îles de la Madeleine, la lune est pleine, regarde. Et ça va être une bonne chanson, je vais la marquer à 1h38. On va chanter pour 6 minutes jusqu'à 1h44. La lune, es-tu pleine? Regarde, ça c'est la lune, es-tu pleine? La lune, es-tu pleine? Ben oui, qui nous regarde, qui danse jusqu'aux îles de la Madeleine, à bottes de cap d'acier ou de laine, s'il vous plaît. La laine Madeleine qui danse la belle province de l'île de Montréal, qui chante. Si je vous chante, ben je vous vois pas la danse, hey! Si je vous chante, vous êtes bien mieux à la danse, parce que sinon, ben, arrête de boire un verre plus tard pour que ça danse. Une chanson moitié folklorique du 21e siècle, Dragon en arc-en-ciel. Une chanson moitié folklorique, Dragon en arc-en-ciel. Hey! Il y en a qui s'amusent, et là, les fermes d'un chantier. Construction, ben des grues, on en fait des gratte-ciels. Hey, des centrales de l'hydro, les enseignants bien enseignantes sont en grève. Ils chantent de la belle province, une culture parmi les fleurs, que ça fasse là sur l'île de Montréal, de Mont-Royal, Montréal sur le Mont-Royal. Hey, je suis pas parfait, mais loin de là, mais regarde, je chante une chanson, pas de trompette, pas de guitare, pas de trompette, que ça fasse pour sa danse, et la lune est quasiment pleine, puis on voit ça, tiens, bienvenue, pyramide, c'est comme l'œil de la déesse, il y en a qui dessinent, et bougent de les fesses, pour que ça fasse une autre centrale construite. La belle province, on a du vin, puis des fleurs de 4 saisons, ça pleure pour que ça danse.
Hey, pour que ça chante, pour que ça danse, pour que ça rentre dans le patrimoine. Folklore 2023, il reste un couple de jours. Hey, Noël vient de passer, le nouvel an, mais s'il vous plaît, de l'espoir. Avec des câlins, vous ne parlez pas d'amour, je vous remercie, bonjour, vous me ferez peut-être l'année prochaine dans un tour. Un tour qui construise, pas juste les banques, pas que ça fasse dans les fermes, les patates et les cerises. Avec Denise qui danse, que j'ai vu d'ici de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Hey, on a 17, c'est pas des provinces. On est sur la 6 de quoi qu'on dit, ben la côte nord du côte sud, de la Beauce de la droite, Saint-Laurent, ça fait de le fleuve de Montréal, du nord et de la gauche, jusqu'en Gaspésie. Gaspésie qui danse et chante et dit une autre chanson. Pour que ça fasse avec du ciment puis du béton. Puis ça table du jambon. Les enseignantes sont en grève. Mon premier ministre, qu'est-ce que ça fasse? Avec une autre chanson pour que ça compose. Des chansons pour la belle province. Une autre pour que ça danse. Une autre pour que ça fasse. Une autre pour que ça danse. Pour qu'il danse bien plus vite. Pour qu'il voit cette table des pieds. Ah, voyons, s'il vous plaît, ça prend du nouveau, puis du vieux. De la vieille école, les centrales de 1940 à 1950, on évolue 1980-2023, s'il vous plaît, l'année bientôt. Fini. Et je chante jusqu'à la fin. Pour il y en a qui prennent un bain chaud, un bain faux. Pas de faux, pas de défaut, faut que ça fasse un autre. Un stylo, un du style avec du stylo, faut que ça coule, le vin pis la champagne. Hey, on est le 26 décembre, puis votre dragon en arc-en-ciel, il est direct sur le Mont-Royal, en faisant un peu de théâtre. Des fois bien comique, juste en mode libre. Des fois bien comique, juste en mode libre. Des fois bien comique, merci les camionneurs sur la route qui transportent les biens, les travailleurs publics pour qu'ils ramassent les poubelles puis les déchets, les recyclages, s'il vous plaît. Merci ne pas laissez des canettes sur le Mont-Royal parce qu'on a la flore, la faune, les écureuils et puis les éperviers qui dansent. Ils n'entendent pas la chanson du rock'n'roll, voyons donc. On peut aller bien. Du rock'n'roll, rock'n'roll un peu folklorique, un peu comique. Faut que ça fasse, faut que ça danse. Si vous chante, je veux vous voir rentrer à la danse. Montez-moi la belle province que vous êtes encore capable de bouger comme des fous, puis des folles, des foules, des folles, des fois, la folle, dans la foule, ça défoule, dans la foule, ça se déroule. Faut que ça se défoule, dans la foule, ça se déroule. Pour les autres, les chansons, regarde, qui nous chante, qui nous danse du béton, qui nous chante par un ton, qui nous sentent des sentiers dans les constructions, qui fassent les ponts, les traits de l'agriculture, puis jusqu'au gratte-ciel, logiciel, ben ordinateur, qui fassent les constructions, ordinateur, l'Amérique du Nord, le Nini, la belle province du Québec, en Amérique du Nord vers le ciel, regarde, pour que ça fasse un autre ton, une autre bicyclette qui danse, puis des arcs-en-ciel, des avions, l'aéroport, ça s'envole. Et regarde un autre, bisous, câlin chatouille, une autre lune, la plaine, jusqu'aux îles de la Madeleine, qui nous entendent. Ben, ça c'était 7 minutes en composition libre, québécois et québécoise. Je vous invite tous et toutes à la danse sans gêne, bougez-moi un peu. Des fessées, on est rendu où que je veux avec votre aide construire la maison du dragon sur le Mont-Royal en arrière du belvédère, la maison pyramide, 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 écarlate en rouge, écarlate, écarlate avec la maison du dragon avec le temple de la déesse vis-à-vis face à face, le temple de la déesse avec la maison du dragon, le temple de la déesse avec le temple de la déesse avec le temple de la déesse avec la maison du dragon avec le temple de la déesse avec la maison du dragon avec le temple de la déesse face à face. Je veux voir que ça fasse vis-à-vis, face à face ici
C'est le Montréal en arrière. Le temple du dragon, la maison du dragon écarlate à 3 chambres avec le temple de la déesse qui danse. Rock and roll, here's where I am. Just sang some rock and roll French. With your help, I want to build the forgotten goddess temple and the house of the dragon. Pyramid, 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 scarlet, 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 red, 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 right here. Full moon, rock and roll. For the farmers, full moon. For the butchers and the bakers, help me construct, build. Those more. House, all I need is a simple, austere, severe. Pyramid, 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 scarlet, house of the dragon, right there, 3 rooms. In a house of the dragon, right there, 3 rooms, house of the dragon and pyramid. And of course, to build more skyscrapers, satellites, North Americans unite. Support the dancing goddess in the dragon kingdom, right here on these steel toes. Thank you, farmers, butchers, truckers, see you truckers. Please, strippers, give them truckers a little bit of a discount. Please, strippers, give those truckers a little bit of a discount. Please, strippers, give those truckers a little bit of a discount. Give some charity, NFL, National Football League, millionaires, billionaires for making $1 million on the Wall Street. NFL, NBA. Give some charity for food security, for women's sports league, LGBTQ causes, and gotta get that full moon and gotta get that rock and roll. Look at this full moon, I think. See that dot there on the screen? I believe that's what you see. That's the moon. I see it more brighter, but what you see now on the screen is that moon. God is blessed. God is blessed. By that full moon, sing it. Sing it with me, sing it for it. For the forgotten goddess, for the house of the dragon. For the forgotten goddess, for the house of the dragon. Yeah, just you see, that's the moon on the screen. That's that moon. That's that moon. I think it's starting to rain a bit, so I might have to go get this on the ground. Gotta get. If it starts raining, we can't film too much because this is my laptop, so I'm working with my work tool, but I can't film too much because otherwise it's gonna get damaged. So we're gonna have to go. See if we can go do some workout right there at the top while looking at the moon a little bit. We're gonna go, because now we're at the back of the Belvedere, so we're gonna see how it goes. But see there, those lights, we're approaching Belvedere, so that's Montreal. You can see, and you can see that big dot on the screen. That's the moon there. See? The moon's getting covered by the clouds, and I'm not sure it's raining though. It's not supposed to start raining until 9, but that's what it was saying. So we're gonna go give a roundabout all the way to the top. So we're at the back of the Belvedere, so support building the forgotten goddess temple and the forgotten goddess temple and house of the dragon. And here we are at the back of the Belvedere, and hearing those ambulance firefighters saluting our public security workers. Somebody got a rock and roll for the firefighters, the ambulance drivers on there. Security, look at the moon. Somebody give him a hug, see. Un peu de chanson pour les ambulanciers, les pompiers que je l'entends avec la sécurité publique. Pour l'armée du dragon de partenariat public-privé. PPP, Public-Private Partnership Support, the Dragon Army Initiative. This rainbow dragon who's not perfect, far from it, made it to the top
On est rendu au sommet, the back of the Belvedere de Chalet. And from here, of course, I'm still gonna rock and roll a little bit more. Encore faire encore du rock and roll. We go overtime every time. Already march more than the generals of NATO. One of them march more than them in steel-toe boots, military grade USA. This Canadian who was born twice and past lives in the USA. Drop down, give me some push-ups. Ah ouais, des pompes. People, l'entraînement physique. Aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. It's on that hot. Above. It's not hot, HOT, but it is hot for the season. And yes, I think it's a bit on the, it kind of rained and kind of stopped, so it's kind of a little bit on that awkward, awkward weather, but we're gonna see if we can do a little bit of drill and see if we can take some photos. So we want to go to the top, and here we got a little bit of the lights here. Full of people, man. There we are, made it to the top. We gotta get a little bit of that. Gotta give a little bit of that. Wipey wipe. Just
Yeah, made it to the top. We gotta keep it in motion, man. You know? We gotta keep it in motion, you know. I gotta keep it drills, man, you know. We gotta keep it in motion, gotta keep it drills, man. Faut qu'on garde ça en mouvement, man, you know. We gotta keep it on motion. We gotta keep it in motion. We gotta keep it in motion. Faut qu'on garde ça en mouvement, fait que on continue, puis ouais, je pense que c'est le temps de mettre des gants. I think it's time to put a little bit of gloves, and I want to work out. I made it to the top and back. And, oh yeah. See those little lights? Now we're going around the bow, but those lights are, of course, all those lights are, of course, part of Montreal downtown. Juste ça, c'est bien sûr le centre-ville. Ça fait partie de Montréal. So we're now driving it on the side of the mountain. Right. So all those lights you see there. Can't see that many because it's blocked by many trees. But that's the side, right? So see the côté sud, south. So all those lights you see, little lights, are basically the skyscrapers and the buildings of the downtown. And you can see part of those lights, red and green. That's the pyramid. My favorite skyscraper, the pyramid skyscraper. There's only one really. Tu sais, le gratte-ciel préféré avec la pyramide, c'est maintenant c'est rouge, vert. Les couleurs officielles de l'armée du dragon, puis la déesse qui danse, rouge, vert, red and green. So those are the two colors. Official colors of the dancing goddess army, dragon army, and that's the skyscraper. So you see skyscrapers, little lights, and now on where we're going. So now we're going east on the south side of the mountain Mount Royal. Maintenant on s'en va vers l'est, puis là on tourne comme est, nord, est, nord. Le chemin principal, chemin, la voie, chemin Émilie Gamelin. It's comme un serpent. It's like a big snake. And all the other ones are like little snakes, right? Because they kind of do look like snakes. So it's like the big snake, and then you got the small snakes. C'est le grand serpent, puis après ça, t'as les petits serpents. Tu sais, puis eux autres sont là, puis c'est les grands serpents, puis t'as les petits serpents. Puis ils sont là, tu sais, fait que... Puis maintenant, on est sur le chemin comme principal. Now we're like on the main road. La voie Émilie Gamelin, chemin Émilie Gamelin. Trail, and you see that's the cross there.
So we're close to where I want to build the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon. On est proche d'où que je veux construire le temple du dragon. Ouais, le temple de la déesse oubliée, puis la maison du dragon. La maison du dragon. La maison du dragon. Pas si près, parce qu'on n'est pas sur le même chemin, donc on va pas aller encore là. So we're not on the same trail. We're not going to go back to where yours truly wills to, with your help, public-private partnership, to build the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon. OK. Avec votre soutien, vous aider à construire le temple du dragon, puis le temple de la déesse oubliée, puis la maison du dragon. Right? And that's where it is there. C'est là que c'est. You see, that's where it is. That's the cross there. Ça, c'est la croix, tu sais. And that's where it is. And that's the cross. Ça, c'est la croix, puis that's where it is, you know. And ça, c'est la croix. That's the cross. Ça, c'est la croix. Here we'll build a woman on a lion with a sword with rainbow children riding about it. Une femme avec une épée qui danse comme sur un lion avec des enfants arc-en-ciel alentour. That would be nice. To build here like a statue of a goddess with a lion and rainbow children right about it. You know. Ça serait bon de construire une femme avec qui danse sur un lion avec des enfants arc-en-ciel comme une épée puis like a chalice comme un verre right here on the line with rainbow children right about it. That's what I would like here. C'est ça que j'aimerais ici construire. À la place de ça, qu'est-ce que vous en dites? Comme 12 enfants pour représenter tous les constellations, puis avec une femme sur un lion avec un serpent, avec une épée, puis comme une verre, like with a chalice in her hand and a sword here. Right on the lion with a snake to do here. Right? Right here, man. See, this was all I want. That's a good idea. Right there. That'll be nice. Place of the lights. That's like the crucifix. Like that's the cross on the Mount Royal. So what do you say? Better in a circle, 12 children, rainbow children, black and white and rainbow, because when you got 12 you got to have colors. So 2 black, 2 white, and the rainbow, right? That would be 12. A woman with a chalice and a sword on a lion with a snake. So, like statues, hey? What do you say? Probably private dancing at his ranking, you know? L'armée le royaume du dragon et la déesse qui danse, puis que ça soit 12
12 enfants, puis 2 noirs, 2 blancs, puis le reste 5 arc-en-ciel avec une femme qui est sur un lion avec un serpent, avec une épée, puis avec une comme un verre. Support this pro-labor and love universal revolutionary centrism dream, the dancing goddess in the dragon kingdom, for the public-private partnership of the collective North American civilization, creation of the two complementary covenant and cooperative institutions, the dragon army and the dancing goddess army, soutenez puis le rêve de ce artiste, athlète et philosophe indépendant, soit le rêve pour un partenariat public-privé, l'armée de la déesse et du dragon qui danse. L'armée du dragon et de la déesse qui danse, vice-versa, le royaume, l'empire, l'union de l'Amérique du Nord, puis pour un partenariat public-privé, puis la création des 2 institutions de partenariat public-privé pour le 21e siècle. L'armée du dragon, le service de sécurité et défense, puis mais de la déesse, déesse. Ici, 26 décembre 2023, 26th of December 2023, going on the parallel. En parallèle, regardez ces belles lumières. Maintenant, on regarde le nord de Montréal. Et ça, c'est qu'il y avait les lumières là-bas, ça c'est le nord. Mais on va pas vers à cause des arbres. We don't see that good because of the trees. We're in a forest on the mountain. Il y a une forêt sur la montagne. Ici, c'est la forêt aussi. Même si maintenant, je suis sur le chemin principal. Fait que là, on regarde un peu vers le nord. Northwest. So the camera now is pointing northwest. So those lights are part of Montreal Island metropolis. It's big, like a country, 2.5 million people. 8th most populated city in North America, top 50 in the world. Montréal, c'est la 8e ville la plus peuplée en Amérique du Nord. 2e plus peuplée au Canada. Puis ça fait partie, bien sûr, des top 50 là, du monde. C'est comme un petit pays. C'est like a small country. And that's another antenna there. Which in a parallel life I know all about. Because I'm a super scientist. I create super satellites. ICBM rockets dans une vie parallèle. Je suis super scientifique. Je construis, puis je fais des satellites. Puis il y en a des satellites, ils vont en construire plus pour la défense. De côte à côte, d'océan à océan. Puis 11 points of defense, coast to coast, ocean to ocean. For the collective North American civilization, right? The North American civilizational complex. North Americans Unite is the song, le Nord-Américain aussi liste for the world peace, pour la paix mondiale, mais you're still here on these steel-toe boots, going from north and going east and going south and going roundabout. And all we gotta do is encourage all the workout, train, exercise, please increase in hygiene in public and support the dream, financer, soutenir le rêve. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, c'est il faut qu'on finance. C'est important d'être conscient aussi que la civilisation, c'est un privilège. That civilization is a privilege. You see here, they're going to get a little bit of this privilege. Thank you, Hydro-Quebec, for all those lights come with clean, zero pollution, zero emission. Got to be mindful. My energy also, eh? In my laptop, I'm doing the work now. Maintenant, c'est du travail. C'est 26 décembre. Déjà, j'ai pris plus de marche que les généraux des armées du monde libre. I already put in more marching steps and work than all the generals of NATO, man. Quand that radio work a little bit of hack, who hacks? Là, la radio, ils font du hack. Things that track and by the millisecond, by the millimeter, centimeters, millimeters, nanometers, micro, macro, that HAD, that no, 93, where you thou at? Telemites, legio, legions, d'ar family. Les télémites, prêter allégeance. Les gens, vous êtes ma famille. Somebody poking in my right eye. Tried earlier this morning, this afternoon, and now on the sunset. No work, God is blessed. But j'ai poigné de l'œil ce matin, l'après-midi, maintenant le soir, après le coucher du soleil, l'heure droite, l'heure gauche.
this. Gotta get that rock and roll, you know, gotta get on the march and start your fitness journey. Encourage all, calling for the mass financing thereof. Je fais appel à un financement de masse pour financer les gens, faire l'entraînement physique, to encourage citizens to work out, train and exercise, puis pour encourager les gens à faire de l'entraînement physique. Super important, tu sais. The body is a temple for pleasure and purpose. You want hugs, kisses, tickles, whatever rock and roll, just ask. Vous voulez des bisous, des châteaux puis des câlins, puis l'amour, juste me le demander, j'aime ça. Sadomasochisme. Hygiène et consentement, c'est le plus important. Puis en tant qu'adulte, je sais pas, on parle. En tant qu'adulte, hygiène et consentement. Hygiene, mutual understanding and love, and pleasure, super important. Also pleasure and purpose. Le plaisir, puis le but. It's that antenna. Let's go buy it. See? Here they also have that 5G. They also got that 4G and 3G. I think because it's pizza shape, usually pizza shaped box are the 5G. But right here is also got 3, 4, and 5G, I believe. So this is radio television. A parallel life. I built antennas, satellites, supercomputers, microchips, and 5G dans une vie parallèle. Je suis un super scientifique, puis je construis moi-même des antennes de radio, puis de télé, puis de 3G, 5G, puis on our radio waves. You know, my cell phone works on radio waves, transmission, data, images, and de radio, transmission, ben, de radio, puis de la télé, puis bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. So, it works, and you can see there that 5G, puis see 5G, vous voyez les 5G qui sont là, and in the parallel life, I developed great satellites and AI integrated solar supported. Dans une vie parallèle, je fais l'artificience intelligente, puis les satellites soutenus par le soleil, ça recharge, les satellites à recharge solaire. Recharging solar recharging satellites. Really crazy stuff. High-tech, super high-tech, futuristic. Like 2045 type satellites. 2020-45, style de satellite de 2045. Puis, ouais, ici, ça. Got the Hydro-Québec. Thank you, Hydro-Québec. Hydro-Québec. We got all the wires all the way. So, yeah, in this life, I'm a philosopher, artist, athlete. Presents the Trinity of Theories. Dans cette vie, je suis un artiste, athlète, philosophe. Puis, je médite maintenant, tu sais, puis le téléphone intelligent, les satellites, il faut en construire plus pour la défense de côte à côte. Puis il faut qu'on construise 11 points de défense pour l'Amérique du Nord, du côté est, l'Atlantique, puis du côté ouest, le Pacifique. 11. 3 au Canada, 3 au Mexique, 6 aux États-Unis. So we gotta build 11 points of defense, interception of missiles and planes and ships. Intercept all interception defense coast to coast, 11 points, 11 places, like with rockets and satellite connected and laser beams, and 11. So 3 on the Canadian coast on each side. 3 and 3 on Canada, 3 and 3 on Mexico, and 6 and 5 on the United States coast. So 11. Canada, US, Mexico, to be able to intercept communications, intercept missiles, and intercept planes, and intercept ships. 11 on the west coast, 11 on the east coast. Integrate with points of connections, and got a mobile Dragon Army Defense, Security and Service Force. Pas de défense mobile, l'armée du dragon de défense mobile.
du Canada de côte à côte. Coast to coast, de côte à côte, coast to coast, 11-11, 11-11. And so we got to do and secure food, housing, transport, public-private partnership, create the universal exchange unit by my debt refusion theory, et créer l'unité d'échange universelle par ma théorie de refusion de la dette, qui est aussi, bien sûr, la seule pour l'affaire de défense. For defense, right? For defense. For defense. Pour the défense, you know. That's the only way for the future 21st century, where we are now geopolitically. And of course, as a geopolitical analyst, I predicted the situation now that we're facing. Back in 2019, j'avais prédit la situation actuelle que j'avais faite en 2019, en octobre, en tant qu'analyste en géopolitique, qu'à l'Asperger's, avec l'Aspi. I got that Aspi. Sometimes I repeat things. And so I say, j'ai l'Asperger's aussi. But you see those obsessions, geopolitics, those kind of paid off, hein? In many ways. C'est comme un paradoxe. Mes obsessions en jeu de géopolitique, de civilisation, de sport, ça a comme donné quelque chose de bon, parce que j'avais fait l'entraînement physique que j'ai créé en 2019. L'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement. The workout training program that requires no equipment, which, of course, it's 100 push-ups, 100 squats, 100 hawks. I think it's starting to rain a little bit as I go down now, so if it is starting to rain, we're gonna have to easy up, you know, we're gonna have to get that drill, and we're gonna have to interrupt the workout, because otherwise we're gonna damage the laptop. But I don't know, I kind of hear like it's about to rain, comme si il va commencer à pleuvoir, mais je suis pas sûr. Il mouille-tu, il mouille pas, il faut que je fasse attention, parce que là, je descends par la forêt, going by another snake, par un autre serpent. Quand je dis serpent, je dis c'est les chemins que je prends. When I say serpent snake, is the trails that I take. The different snakes, the main snake, big one, le serpent principal, puis après ça, il y a les petits. Je pense qu'il commence à mouiller un peu, mais on va voir si c'est à mouiller ou c'est juste... Bon, je pense que je l'ai senti un peu. So we're gonna have to rock and roll this one as we go maybe over there by, unless we go somewhere like on the ground, so we can be protected. Si on y va pour être protégé, bien sûr, pour le clavier et tout ça, c'est mon outil de travail, mon portable, it's my work tool. This laptop is my work tool. I'm working now. It's my independent work as a YouTuber. Bring it to you raw. You don't hear me say, I give it to you raw for hours. Don't ça raw direct. Vous m'entendez pas dire, je vous donne ça direct. Ah oui, je suis pas parfait, des fois je suis médiocre, comme ci, comme ça. Il est pas bon dans certaines choses, mais pas dans le rock and roll, puis quand je philosophe, puis quand je médite, quand je m'entraîne non plus. Not. I admit I am mediocre at some things, I am average, I am so-so at other things. And being average, so-so, mediocre at other things, I'm also great, super, and excellent at some other things. Great, super, and excellent. So when I deliver to you my rock and roll philosophical philosophies, while marching, on the march, 24/7 rock and roll. So rock and roll 24 sur 24. We're gonna give a support the dream, dancing goddess in the Dragon Kingdom dream. Soutenez le rêve du dragon. The dream for world peace and for the regeneration of the North American civilization, collective pour la paix mondiale et pour la régénération. Puis régénération du collectif. De civilisation nord-américain. En Amérique du Nord, ici. En Amérique du Nord. Puis pour l'OTAN, that NATO. Where that NATO at? De l'OTAN. Puis c'est blablabla. And your fitness journey got to start now. That's what I say. Votre conditionnement physique, ben, ça commence aujourd'hui, mes chers. We gotta meditate and gotta heal, and I'm a pro labor and love universal revolutionary centrist with Rainbow Dragon, a Democratic Republican North American,
républicain, démocrate, centriste, pro-travail. I am pro-labor, believe in my own philosophies, simplifying some union laws. And labor, sometimes we gotta simplify. Des fois, il faut qu'on simplifie pour purifier. Hein, des fois, on simplifie pour purifier. Puis, il faut qu'on simplifie pour purifier. Puis, it's gotta get that drill, you know. And we gotta get the. Sometimes we just gotta get going and do, you know. So, just philosophize on it. It takes doing. Ça prend, ben. En effet, you're going to offer criticism, offer solutions. Si vous avez critiqué, ben, attendez des solutions aussi. Mettez quelque chose en parallèle, parce que des fois, juste critique. Hein. Pas en critiquer bien pendant 7 ans. Là. I can criticize in 7 years, but if I don't do nothing, if I don't do offer alternatives, l'alternative, je propose. Partenariat public-privé 21e siècle. 21st century. Solutions. Public-private partnership. DRT create the UE. Secure food, housing, transport, encourage people to work out, train, exercise. La théorie de la diffusion de la dette. On crée l'unité d'échange universelle. On encourage les gens à faire l'entraînement physique. Puis, on sécurise le transport, la nourriture, le transport, l'hébergement, le logement, tu sais. There we go. There we go, we're on the rock and roll. Feels good and you know, I'm grateful. I live an austere, severe, 21st century, highly super physically active lifestyle. Je vis un mode, un style de vie sévère, austère, et spartiate du 21e siècle. Yeah. Severe, austere, super physically active, rainbow lifestyle. Je vis une vie de vie austère, sévère, spartiate et en arc-en-ciel du 21e siècle. But with lots of rainbow, avec beaucoup d'arc-en-ciel, you know. Super physically active. Super des activités physiques, puis l'entraînement physique. En temps supplémentaire à tous les fois, overtime every time. Give a little bit of that charity athletes. Athlètes, donner un petit peu à la sécurité alimentaire. And we're gonna go drill. Ici, now we're by the side of the. This is the parking lot. Ici, c'est le parking. Hein? Ça, c'est le parking de la montagne. Puis, on va juste aller par le côté. We're just gonna go by the side now. And we're gonna go drilling. Here, we can actually do some push-ups. Ici, on pourrait faire des pompes ici parce que il y a la lumière. So, feel like doing some squats, but. I don't know if anybody's skating now because, of course, skating was hot, man. Il faisait chaud, puis je pense que le patinoire, il est là. On va voir le patinoire. Let's go see, but turn your heads left and right because you never know. Might come 300 km an hour. Des fois, ils peuvent venir 300 km de l'heure. Fait que tournez votre tête de gauche à droite, puis here we are. We rock and roll on the mountain. Oh yeah, I think it's gonna start raining because, see, the moon is there. You can see part of the light of the moon, but the moon is now covered by, of course, clouds. La lune est par des nuages. Il y a des nuages sur la lune. Là. On peut la voir. We can see, but it was nice when we saw a little bit, eh? We get a little bit of that full moon, man. C'est un peu de la lune pleine, hein? Comme la lune pleine. Lots of people came, glad that people made an effort because this is not just my mountain, it's ours. Je suis content que les gens ils ont fait un effort pour venir parce que pas juste ma montagne, puis ça nous appartient.
C'est ma montagne, votre montagne, c'est la nôtre. On va aller par le bord, comme ça, par le côté. We're just gonna go by the side. Just wanna feel the terrain, you know, juste sentir le terrain, là, puis on va sur le côté, parce que il y a un peu de neige qui reste. Wow! Et la neige a beaucoup... ça a évaporé, beaucoup de neige, je trouve. There's a lot of snow evaporated, man, just a few days. That's something, eh? Spécial, je trouve. Je m'attendais pas que ça soit évaporé si vite. Being evaporated so fast. But that's the change. It went from -10, -7 snow, and then 3 days of plus average and a little bit of rain, and now it's gone. And what a green Christmas. On a un Noël vert. On a un Noël vert. We got a green Christmas, man. See more people coming to the mountain, and that's where the horses are. There's the public security. Gonna sing a little bit of rock and roll for our public security, ambulances, firefighters. Faut que je chante un peu de rock and roll pour les ambulanciers, les pompiers, puis les services, les agents de la paix, de la paix, de la paix. Des fois, ça prend la puissance là, pour la paix. Sometimes it takes strength for peace. But not only strength, because we cannot base all our things by strength, force, and power. We gotta have kindness and goodness and some soft and some... Il faut qu'on aille... On ne peut pas se baser sur la paix pour avoir juste par la force. Il faut avoir aussi du doux, de l'amour, de la compréhension, puis toutes ces choses-là. C'est comme ça, une civilisation, ça prend ces choses multiples. On ne peut pas juste baser notre civilisation sur ces choses-là. On those things, you know. And now, in my nature, there's an individual rainbow dragon. Aspie with amnesia, artist, an athlete, philosopher, financially struggling to get rich in kisses, tickles, rock and roll 24/7. Riche en Aspie avec amnésie, artiste, athlète, philosophe, analyste en géopolitique, riche en bijoux, château et calais, mais en crise financière. Mais j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité. Puis 2024, 2024, been through tough times, and sometimes you just gotta get going. Mais ça, j'ai vécu des temps difficiles, mais il n'y a pas d'autre situation maintenant que mes théories. There's no other way now. But my theory, my financial theory, DRT, il n'y a pas d'autre moyen, hein, avec comment on est avec les dettes et tout ça, là, que la théorie de la fusion, la théorie de la fusion. La théorie de la fusion, tu sais. La théorie de la fusion. Théorie de la fusion. Refusion monétaire. Il n'y a pas d'autre pour la création de l'unité d'échange universelle. There's no other way now. My theory here. To create the EU, il n'y a pas d'autre solution. That's all rock and roll. So there's no other solution now, but my theory, c'est que il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Où qu'on est rendu financièrement. No other way, brothers and sisters. That's it about where we are. Can I work out here? Let's see. This is on the rock here. Sur la roche ici. I could in theory get a workout here. I'm gonna see. Yeah, I could do some hawks. Je peux faire des... I could do hawks. Yeah, I can stretch left and right. Do some squats. You know what? We're just gonna drill it back, and we're just gonna drill it back now. We're just gonna take a longer route. So now we're by the side of the mountain, right? Because it started raining. It stopped, it started, it stopped, it started, it stopped, it started. Là, il a commencé à pleuvoir, ça s'est arrêté, il a recommencé, puis ça là, il s'est arrêté de pleuvoir, il pleuvait par là. Je pense que c'est des nuages qui sont repartis de pluie. I think there's like different
rainy clouds. I'm just gonna go drink some water and then we're gonna drill it out. Je vais juste aller boire de l'eau, puis we're gonna head back to headquarters. You know, a little quicker today. You know, less than 7 hours today, less than 6. Maybe how much total? Let's see. So 2 hours and a half on this march already. Already marched more than all the generals of NATO. J'ai déjà marché plus que les généraux de les armées libres. C'est quoi? L'OTAN, blablabla. Exactly 6 o'clock. Where's the clock? Il est déjà 6 heures. Le gaz en tête, man. 2 hours 47 minutes, 2h47 minutes. 2h47 minutes, 2h47 minutes. And we go drill it. It's 2:47. 2h47. Wow, so close to 3 hours, yeah. So by the time from the route that I'm gonna take, it's usually more than 2 hours, 2.5. So yeah, we're gonna clock it into more than 5 though today. More than 5. It's gonna be probably 3 hours by the time I leave. Fait déjà 3 heures. Yeah, je pense que it's gonna get a little bit of drill and a little bit of rock and roll. Feels good. Je peux vous aider, oui. Au Mont-Royal. Vous êtes sur le Mont-Royal, c'est juste là. Ah, c'est juste là. Et en marchant, c'est facile d'y En aller. marchant, pour aller où vous êtes au Mont-Royal, ça c'est le Mont-Royal, ça c'est le patinoire, ça c'est le Beaver Lake, puis par là c'est la Croix, puis par là c'est le Belvédère. Donc, je vais par là ou par là? Vous allez, ça dépend où vous allez, vous êtes sur le Mont-Royal. Ah, où il y a la vue, où il y a la... La vue, comme ça, à gauche, faites comme un serpent, le serpent il coule comme ça, à gauche, comme un serpent. Ok. Ça va de même. C'est loin? Ça dépend. Pour moi non, pour vous peut-être. Bonne journée là. Well, we can go to the skating rink first. Yeah, now they do. Really take your time. We got a rubber catch, stick on X, that's slow.
Bonjour, soeur. Thirsty. Super thirsty. I had to drink. Soif, soif, soif. Il a fallu que je boive beaucoup d'eau parce que il faisait quand même longtemps que j'avais pas bu. J'avais soif. That's work, man. Travail. It's not your 1 minute Instagram workout, man. This is marching in steel toes, man. Ça, c'est la marche à bas de cap d'acier, mes chers. Ça, c'est pas, it's not your 5-minute workout here. Pas votre entraînement physique de 2 heures. D'ici jusqu'à chez nous. Encore 2 heures. On va faire un bon. Gonna get some good fitness, and now I'm gonna go back drill it. We're going west. On s'en va vers l'ouest, mes chers. Puis là, il mouille pas. Rains, it doesn't rain. It rains, it stops. And we drill it up all the way west. On s'en va vers l'ouest. Grateful, thankful. That my rent's paid, the electricity bill is paid. Puis la gratitude encore. Mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée. Puis departing Mount Royal, going back to my Dragon's Lair. On départ sur le Mont Royal, qui est là, that's Mount Royal, where we were in the forest by those snakes, par les serpents, puis maintenant on s'en va vers l'ouest. Going west. The route that I will take, it's about 13.3 kilometers more. C'est longue route. La route que je vais prendre, c'est encore 13.3 km. Puis ça va faire encore plus long. And a little bit more than 2 hours, because I know the routes, different routes to get, and heading back to my Dragon's Lair. And it's gonna be a little bit of more than 5 hours total, I'm sure. Ça va faire encore plus que 5 heures aujourd'hui. So. Steel toe boots march. By the time I'll be back,
It's gonna be, I will be marching. I would have marched more than the generals of NATO countries, let's say 31 generals combined. Puis que je vais être de retour dans ma grosse, je vais marcher plus que les 31 généraux de l'OTAN ensemble. Military grade steel toe boots. Grand militaire, bas de cap d'acier fabriqué aux États-Unis et au Canada. Speaking of the Canadian Armed Forces, there's the caserne salute. Let's do some push-ups, fais un coup de pompe. So we're gonna drill it back west. All the way 13.3 kilometers. 13.4 kilometers. And we're gonna I feel good. I feel good. I'm gonna be feeling much better when I get back. Earning that dinner. My Niners lost, but my Raiders won. Second team Raiders. First team those Niners. Première équipe San Francisco. Deuxième équipe Raiders. San Francisco ils ont perdu, puis les Raiders ils ont gagné. Raiders won, San Francisco lost. So my first team is the San Francisco 49ers. My Raiders second. San Francisco en premier, puis les Raiders deuxième. We're going west, on s'en va vers l'ouest. We're going west. 13.3 km gonna pass by that West Mount. On va passer par une autre montagne à West Mount. Ben, c'est la même montagne, le même système de montagne, mais c'est le sommet West Mount. It's the West Mount Summit, the Mount Royal Summit. So we're gonna go drill it. Gotta take the tank, THANKS, thanks to the public workers who build these roads, les travailleurs publics. Je trouve qu'ils ont fait une belle embellissement ici. Ça a besoin un peu de couleur, mais vous savez, j'aime ça. Ici, ça a été fait des bancs, put some new benches, put some new, this looks good, it's a good investment, it's a good change for the public, it belongs to me, to you, to us. Ça nous appartient à moi et vous à nous, puis c'est à moi de passer, it's mine. Public workers who build North America, thank you, past decade. It takes a little bit of that old school with that new. Ça prend un peu de la vieille école avec le nouveau. Hein? The buildings. Still takes boots, steel, concrete, know how to build buildings. La construction, les constructions, ben, it dates back to ancient Egypt, a lot of it. The knowledge, ancient Egypt, ancient Rome, roads, l'ancienne Egypte. Gotta update hydro, and we gotta get those highways in North America rebuilt. Gotta get more new big trucks for the garbage, for the recycling, for the compost. Faut qu'on ait des nouveaux camions pour le compostage, le recyclage. Hey, we got a lot of work in North America, you know. We got a lot of works, man. We gotta get that drill, man. You know, we gotta Arbeit. You know, and that LOV, you know. Yeah, l'amour. And takes a little bit of that drill, and takes a little bit of knowledge. Ça prend un peu de savoir-faire, puis ça prend un peu aussi d'amour. It takes love, kisses I got, huh, for everybody who wills, all my allies and armies. Pledge your allegiance to our family. Tous mes alliés puis armés, vous êtes prêtés allégeance, légion, vous êtes ma famille. Québécois et Québécoises, vous êtes ma famille canadienne, américaine, puis pour la paix mondiale. For world peace. Quebecers, Canadians. Our family. Hey, how many of those underground? Sea cable, sea seahorse. Les
câbles souterrains pour l'internet. Infrastructure, we gotta rebuild here, man. North America got infrastructure, roads, eh? Lots of work. Beaucoup de travail en Amérique du Nord pour les ponts, bridges, eh? Lots of bridges, eh? All gonna crumble, man. Got infrastructure, l'infrastructure, eh? You gotta get that blah blah blah, man. You know, good blah blah, oh blah blah. I can speak talk for years, man. Je peux en parler pendant des heures. It takes some brains and some muscle, eh? Ça prend du muscle et du cerveau. Yeah, it takes that vigor. It takes a little bit of love songs with it. Ça prend aussi des chansons d'amour. La gratitude toujours. Pour les infirmières, les enseignants en grève, les camionneurs, les bouchers des boulangeries pour le pain, the butchers, for the bread and for the cheese. All the cheese and the public workers and ambulances. Ambulance drivers and public workers, all the train conductors now. I'm going to think about all the trains going east, west, north, south across North America. Now I'm going to do a meditation on the trains. Thank you, train conductors, all operators about all levels. Freight train, transporting the grains. Ceux qui sont dans le train, une méditation maintenant pour ceux qui sont en train de le train, puis pour la méditation, puis ils ont les trains, puis ils ont bien sûr pour les trains, puis conduisent en les trains, puis font l'entraînement, puis ils s'en vont d'est-ouest à l'ordre, nord-sud, puis ils s'en vont sur les trains, tu sais. Puis ils ont du train, des camions, puis des passagers, puis ils ont des biens qui transportent, ils transportent du grain, puis c'est l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique. Sur les chemins de fer. Les conducteurs, ceux qui travaillent sur les chemins de fer maintenant, il y en a des milliers, je les vois. Je chante pour eux un peu. Sing a little bit for them. Hey, civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège. And we're gonna get back drilled by Westmont, this other peak. Oh, 3 peaks Mont-Royal's got. 3. Mont-Royal, ça là, 3. Sommet. Mont-Royal, Outremont, Westmount. I gotta celebrate today, every day, since I died. Encore, je célèbre Carpe Diem tous les jours. You gotta celebrate, you know, it's right here. Gotta get that drill, you know. Gotta get public-private partnership, the Partenariat public-privé, you know. And we gotta get in and gotta absorb, we're gonna put on the table, gotta take and give and take. On doit prendre, on doit offrir. You know? I'm not totally selfless, but I'm not totally selfish either. Je suis pas sans avoir de l'ego, puis sans vouloir pour moi-même, mais je suis pas totalement égoïste non plus. Pas totalement égoïste non plus. J'essaie d'être balancé en harmonie, mais je l'avoue, I try to be balanced in equilibrium and harmony. What is money to buy, sell? Buy, sell. Create the UE, the first. DRT best. Théorie de la réfusion de la dette. Let's go, my astrological brother Bill Gates. Other Scorpio Joe Biden. Other Scorpio Larry Finkel. Black Rocks. Not to be confused with Blackstone. They're 2 different institutions. Ah oui, mais 3 scorpions. Bill Gates est scorpion. Joe Biden est scorpion. Puis c'est là de Black Rock, pas la même chose que le Blackstone, c'est 2 institutions différentes. C'est Larry Fink. Pourtant, la science, and I'm a mystic as well. Spirituality, rock and roll. La spiritualité, le rock and roll. And, you know, gonna meditate now. How many 3G, 4, 5Gs across North America, cell phones. We gotta get that special call, you know, and for security and service. Pour la sécurité puis la défense, you know. So that's my dream. When you call 911, we have Dragon Army integrated with security forces to be for security and service. Pour le service pour la sécurité, quand vous appelez 911 au 21e siècle, l'armée du dragon intégrée citoyen avec des citoyens, puis avec nos citoyens puis citoyennes. Tu sais, de service puis de sécurité. Tu sais? Ça prend un peu de comédie, puis un peu d'amour, puis it takes a little bit of comedy. It takes a little bit of humor. Right? Here we are, Westmount. Most richest affluent neighborhood in Montreal. One of the most richest neighborhoods in Canada. Throughout North America and the world, for that matter. If I know somebody who deserves to live in a house like this, my anonymous sister friend. When I know. Si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter ici,
ce quartier le plus riche, affluent, puis point de vue financier, en Amérique du Nord. Et c'est ma soeur anonyme. C'est un des quartiers les plus riches, puis où Québec, Canada, en Amérique du Nord, puis dans le monde ici. Les maisons multimillions, ma soeur anonyme en mérite 7 comme ça, my anonymous sister friend, but she deserves to get 7 like this, you know. Here I am, still working out, still on the march, steel toes, man. The generals would need to give me push-ups. I'll do push-ups with you. What you fighting for? Save civilization. I want to see you here to love the troops. LOV. C'est putting a uniform and no love with it. Pas d'amour. Pourquoi mais j'ai une uniforme pour défendre quoi? C'est pas d'amour, pas d'action, c'est blablabla. 21e siècle. L'armée du dragon, 21st century dragon army. Nobody's born a dragon, not even myself. Personne n'est né dragon, même pas moi-même. You know? Here we are, you know. Yeah, I gotta channel that aggression. L'agression, mais il faut la mettre, il faut l'avouer, j'en ai moi-même, mais pour ne pas faire mal à aucune personne, aucun citoyen, mais je m'entraîne, je fais l'entraînement physique. So I don't harm none, but I work out, I train, I exercise, right? So I don't harm none, right? Give to charity. Support the DRT, give to charity. Support the DRT, give to charity. Support the DRT. Pour le Collectif North American Civilisation, bien, donner à la charité puis soutenir la théorie de la réfusion de la dette. Pour le Collectif de Civilisation nord-américain, support the dream. Dancing Goddess and the Dragon Kingdom Dream. Soutenir le rêve. Let's go see me do some push-ups. Donnez-moi un coupe de pompe. Give me on those steps, coast to coast defense. How about it? Finance some women's sports leagues, blah blah blah. Financer le sport. Some securing freedom, ensuring freedom. L'assurance de la liberté. L'assurance de la liberté, tu sais. Assurance. Faut que ça soit assuré, la liberté. Ça prend maison, hébergement, ça prend la nourriture. Takes food, housing, public hygiene. Civilization is a privilege, brothers and sisters. La civilisation, c'est un privilège, mes frères et sœurs, you know. Here we are in that Westmount. See? Far away. A few kilometers from my neighborhood. It's better where I live now than where I used to live. Don't get me wrong, c'est mieux où j'habite maintenant. Où que j'habitais, mais c'est mieux, tu sais. Où que j'habite maintenant, où j'habitais avec beaucoup de moisissures, pour ça peut-être j'ai l'amnésie, mais voyez, il me reste 7 minutes sur cette vidéo de 3 heures vlog, 3 hour vlog, man. Got 7 minutes. Grateful, I love these lights, by the way. What? Beautiful, good job. Beau travail, je dois dire. Wow. I just love lights. Christmas holiday lights. You see, in the neighborhood where I started, you see either building blocks, apartment buildings, rentals, right? A big rental. Well, right here with multi-million-dollar houses. C'est ce qu'il faut pour le loyer, puis pour que je fasse du loyer ici, puis d'où que j'ai parti la vidéo, puis vous voyez le gros changement. Ici, puis là, je me retourne chez nous, my underground lair. Now I'm going back to my dragon's lair. Je retourne là pour y aller chez nous. To go to my dragon's lair. C'est multi-million-dollar house.
There we are. Full of lights. This is that's a nice blue. And that is really nice. And here we are. My anonymous sister friend deserves to live in this house or in another house. 7 times richer than all the 7 Kardashians put together times 7 times Oprah. Ma sarà anonyme mérite de vivre dans une maison comme ça 7 fois Oprah, puis 7 fois Cette, les Kardashians. Here we are, another 3-hour vlog. Best marching. March more than all the generals of NATO already, and we're gonna take those stairs. Turn left and right when you cross the street. Oh no, j'allais voir l'arbre là-bas. I want to see that tree, how nice it is. I think I missed it last week. Je pense que je l'ai raté. Fait que je vais marcher par là. My anonymous sister friend deserves to live in these houses here in Westmount. Sunnyside, Sunnyside, Sunnyside. Je suis sur Sunnyside, Cette. This mansion, I can see my sister right here. Greatest woman I know. La meilleure femme que je connais, ma sœur, right here, this one. Half for me, half for her. Me next door. Number 44 and number 49, Sunnyside. 44, 49, 49, 44, vice versa.